Man, okay, man, the life of now. This thing they call life self, damn it. Assalamu alaikum. Nga kenyo. Kamu gak balaganya nyo. Who's here? Assalamu alaikum. Enang mati ka? Albem moila kam. Albem moila. Are you people hearing me? Are you seeing? No, you're not seeing me because I'm eating. Passy must eat. This is like the while I know the finish. Passy must eat. I beg. Must you come and die just because Sainabou is in prison? What is it now? What is it now? I'm going to joy. I know Mama Lingeria. I'm down. Mama, bye, ma. The truth of say young busy, child. Next time, don't lie. So free, I must walk a duga. You're small and a small brother. You're no booger like this. Oh, God. Horse game. No, say Lee. So we get up a problem, you see, Facebook, but you won't eat. I beg, this fatness that I am carrying, I love it too. It must not go. This fat that I'm carrying, JJ, heavy as it is, I must continue carrying it. Assalamu alaikum, no lendef. Duma fi yaga wax bu gaaw rek, waxtaan bu gaaw rek. Non. Xam nga rek ndeysaan léegule si nit binde yow mënuloo binda yu gudde yooyu noonu dama mënu ñëw ne maa ngi binda wax fii anglais yi bon mama rek si English waaye dama ñëw pour jooy mama bàyyi ma mama wàcc ma waa gannaaw mënuma xuloo ak mama Linguère dama ñëw toog jooy da ngeen may bàyyi di ma seetaan may jooy yéen ñëpp ñu dem bu kenn comment bu kenn lii waaye yéen seetaan leen ma toog di jooy mama laa mama wàcc ma Zara Mbundu wàcc ma waaye sorry am na ku doon call soso suma jëkkër moo ñëw ni te dama bëggoon a yoot def li gaaw bala moo ñëw seetaan tamit so tell Abiba to open the door yeah. No, call the big boys. Call the big boys. So I'm gonna call the big boys. My mom, he's a big boy. You little it. Now Happy New Year. At bu bes bi la ci ñun juliti ci ñun muslims yi. Hasim man la ana lex yu rëy. No Hasim sa problème du jeex. Anangulu with the big chicks, yes. Feminist di hasuma chicks yi Hasim. Like li na har na ma de legole ma tok mer joy. Happy New Year guys, Happy New Year si ñun juliti tay la suñu Ashura. You know, tay ñu ci at mu es bi duga nañ ci. Mashallah, yal na at yi ñew yeb gënal ñu at bi wessu. Yal nañ ko fekke at yu bare. Fekke suñuy njëriñi doom yàlla may ñu wér gu yaram may ñu wér ak wérle yàlla continue ñu di ñu teg ci siratal mustaqim jégal ñu suñuy bàkkaar rataxal diggante yi ci at bu bees bii nii lépp luñ ci ñaan lépp luñ ci éene te muy liggéen ci ñun yal nañu ko suñ borom defal bi jaahi rasulullah sallallahu alayhi wasallam yàlla aaral ñu suñuy njaboot sàmmal leen aar leen musal leen muccal leen dik àdduna bi ni muy demee moom you never know yal na leen yàlla aar sàmm leen anyway affaire Sainabou Mbye laa bëgg a ñëw wax si because li xew mooy me I no can understand again this girl is in prison people will not allow her to stay there alone and also they want us make we by force
say that she must come out. Nah. But why? Bob has been in that prison 2 years. Nobody's out there. Everybody was like, hey, a minor is raped. Now a minor is dead. Una one can't say by force that person must come out. The adults that are there, they shouldn't. Malima mo Sainabou fum neka mom ak brothers ami fufu moy same place. Fufu lañ wara neka. They shouldn't be anywhere but prison. Because li xew moy crime bi li xew ni Mohammed deyam bi dafa suspicious. Reduce that or you excuse me. Lamin jata why madinga. Affaire family gam Paul. Affaire family this. What's going on? Alaikum salam. What is all this thing? I'm on Facebook Live. The what? The document and that table, the letter. Calm down, all of you. Hali, then dig it, boy. What's that? Anyway. Enough. Baji Baseng. My baby. How are you now? 𝒂𝒄𝒄𝒏𝒔. I love you now. Gis nga mota mënuma di def Facebook Live te dama ñëw yott ni mané dama ñëw pour wax. They are spoiling the whole thing. I beg this thing make a cut am. Go ma dina mëna wax fu nekk ni, you know. Dama gis rek, you know, message Sainabou Mbye bi, you know, through Mama Linguère, which is okay parce que ku nekk so nekk ci digante, you deserve to have somebody to stand by you and, you know, nekkal la fa di la jàppale si emotional support and all that. Even so needed help pour yefi ni ko de oye yefi lawyer ak yoy nonu mom tam mu nekkal la fa dal. Everybody deserve nga pour am ku nekk sa côté. Man dama ne sa is okay Sainabou Mbye mu am ñi nga xamne ñu ngi leen di toj di leen oye feminist and everything baxna because su fekkone ñun ñepp kenn nekkul ci côté am, you know, man ana sa di ngeen ma gis ci côté am may ko jappalé way ci dëgga tam parce que man say nekk ma ko suma yaay bu ma jur sax duma ko di mëna support blindly like that. Suma feeling ne mom moro mëna ko ho ci ñeka ak taranga te duma ko disrespect, you know. Waxatuma la nit ko xamne ni xëña dama ko just taxawal. It's very emotional. Ba pare li nekkut lu nit ñi expect on. Before it was like only a fight for people. Nit ñange xéxal ne okay Bob liñ ko nekk di treat fairwood ni nangam Sainabou ni mo maniero ni, then all of a sudden affaire be turned to something else. Affaire be turned to something else. Child, this country, I mean this house. Billayo umi sem papa mu ngi ni fi mom si bopam mo gëna nekk di make noise ni man lañu toccio ñi ñu ngi okko won de ñu xaar bi ma ñew Facebook Live ñu commencé di woné sen bopa. Papa Ousmane, close that door. Okay, they've closed the door for me. Kena mo fi nekk legi di gétene. No umi li kay musu ko gël. Ene éducation ma ngi leen di wish happy new year ñun julli ci suñu new year bi la anyway. Li ma wax rek mooy ne gis naa message yi Sainabou Mbye bi and all that dégg la man mun naa ko gëm su fekkee ne loolu la wax sax ne ok ñoom musu ñoo bañ xale bi or anything man dama doon ne xale bi dañ ko doon neglect depuis bu mu juddoo xaw ma ndax I was getting carried away or is just something about his eyes. When you look at him you just feel like feeling sorry for the kid te you know foofu laa doon waxee botami dafa am beneen story buñ nekkoon di wax si man. You know why so fekkee ne moom gëna mu ne ñoom they've always loved the kid loolu dinañ ko mëna nangul ba tey sax, you know, waaye nag up until now ba xale bi moo dee deeyin bi ak time bu mu deeyee loolu mooy lu suspicious. Dara desul bañ ne pour DNA or whatever, you know, his existence was becoming crucial as far as the Bob's case is concerned. Si time boobu noonu lañ dem xale bi gaañu. So lolo tax nit ñi fokk ñu li ak xale bi tam ñum gaañoo happy new year jaal no def no jaal rek si case bi nje yaa ngi re ñoo nje lii lu serious la nje maa ngi mer mënuma wax ñi maa ngi bëgg a génn dugaat sax because video bi rek rapatoo na affaire bi yëpp jaxasoo na man you know Sainabou Mbye moom mu ngi naan nit ñi moom lañ bëgg a punish si lu ma gis si right up bi bu mama lifin mu ne nañ bàyyi Kibili ak Cherno moom la nit ñi bugg a punish. It has never been about her. Man dama believe ne she made it about her
depuis si beginning bi because moom su fekkee ne rakam lañ rape si rape bi raka bi biir fa be jur doom moom waroon naa tal leneen lu dul nekk di reyante si internet bi and everything no matter how hard the bullying is but then again still suñu waxee ne bullying bi ok moom mënu ko handle moo tax mu doon tontu Sainabou su demaan si court case bi mama si court case yi boobu ñi ko daan dem seetaan yi ñoo la ko mun a wax xëy na yow yaa ngi wax ak family Sainabou maybe you are not in contact with people on the other side su boobaa ba tey di nga taxawal Sainabou but then ba tey you know di nga am beneen anam booy ñëwee dina different from the angle you are coming from because angle bi nga ñëwee nii is very contradictory to what Sainabou herself has said to us and has shown to the people. Sainabou su nit ñi demaan si court case bi Bob suñ ko waxee ne ko like dafa war a delluwaat or court adjourn or something Sainabou dafa nekk di xaataay bay tàccu loxoom mi mama you know daf dee nekk di xaataay di tàccu di kookali nit ñi di ñaawal nit ñi all the time she has never stopped Sainabou family Bob daf leen tooco moom personally waaye loolu taxut ba fi mu dugga nii ba tey nit ñi dañ ko ci yërëm de am na ñoo xam ne ñu ngi ne yërëm ma Sainabou nii nangam man fi naan sax ñooñu dañ mer ba tey rek sax waaye soo gisee ne Sainabou si boppam xale la mu am ñaari xale yu bàyyi gannaaw sa yaram sa dafa daw ndig moom li nga xam ne moo ko teg biir mile 2 moom moo gën a ëppa bu liñ tegee mile 2 boobu loolu kenn xalaat ko woon moo tax man dama dem ba gis nga bu li xewee dama ne allahu akbar ma ne man case bi maa si waxatut sax maa si soonaatut because suñ borom won nañu carrément ne moom mu ngi ci biir case bii nii suñ borom won na ne moom moo nekk di control the narratives suñ borom won nañu ne moom mu ngi xeexal ay doomam moom muy Bob muy Baby Mohamed muy mama mu ndaw Fatuma ta yaayi Mohamed muy even Sainabou si boppam suñ borom ñëw na rek ne rang si digga bi nañu man may àttekat yi waaye nag woon naa leen suma boppa jaxaran si case bii nii loolu taxoon man dama ne case bi duma ci waxati parce que nit ko xam ne nii yow sa jëkkër you know with everything that's going on sa ex jëkkër and everything ngeen accuse ko and everything ñu ne ok su dee da ngeen ko accuse na case bi gaaw na lii nañ ko def niñ ko war a defee and everything ba deni gën yàlla ñëw ñuy dox ndanka di dox ndanka bi yow nga ñëw nga àgg si point boo xam ne nii yow you are being charged you know with higher crimes than rape nga xam ne suñu borom rek mooy suñu borom moom rek mooy àttekat yi keneen mënta àtte loolu tax man dama wax ne keesi bopp bi jaralatuma xuloo xee jaralatuma xaste jaralatuma ngiru ŋaaroo fi ma feel ne foofu la dëgga bi nekk woon naa ko nëbbuma ko kenn su ma amee benn opinion dinaa ko wax si Facebook bi whoever feels like okay kii mu ngi defi fi naafeexa because yow feel nga ne yow sa opinion ni nga ko dee voice out is different from the way I voiced out my own okay yow tamit sa ni nga dee xalaatee is different from my own you feel like I'm a naafeexa because I have to come and be aggressive like you bàyyi naa la suñu borom soo ñëwee nag nga fekkee nag jikko naka jine saareen yi ñëw nañ su boobaa dinaa la tontu bu ñagas boo xam ne boo moytu dinaa la saagas yi saaga doo ko musa expect parce que gis nga man internet bi jàngal niñ ma saaga de man si Facebook bi laa dégg saaga yu ma dee dégg nii man musuma dégg saaga yu mel ni si suma àdduna soo léegi ñun ñëpp dañ jànga nag ñu denca ko suñ poos yi toog di xaar anytime it's necessary to use it we will just put our hands in our pockets now so we go comot them start raining it on you jeje we will give you water yes because duñ mën a nekk si Facebook bi ñu ne duñ meelante space we will voice out our opinions it doesn't matter if they differ or not but we will still continue to respect each other keesi bopp bi su si nit gisitee loxo yàlla man dama ko si gis dama ko si realize so su fekkee ne bopp dellu na waati inshallah si court bi dinaa ñëw support you know ñaanal ko dem toog waaye jaraluma ay xeex xulu lifin gaaruwaale I can't be dealing with that shit I don't have time for it yeah yaa ne salam how are you doing sorry maa ngi wax rek maa ngi teen you know mu ne salam sister Anna wallahi people need to know Allah is with everyone but if you are bad guess what
you are with Satan. Allah is in control in this case. Loolu muy dëgg bu set wecc, you know. Mooy lu Papa Thione yal na ko yàlla réem xaare ko àjjana lu mu wax. Mbaax société la suñ borom moo ko jiite ku bon génn nga ci waaye bon tam société la Iblis a ko jiite ku baax génn nga ci affaire bi loolu rek la baax ak bon la soo baaxee nga nekk ci côté yàlla soo bonee nga nekk ci côté Iblis yàlla amul lu bon yàlla du li ni ene nekk la borom ma say fanaan Sainabou fix her bed so let her lay on it Mam Lisa Conte yeah that's it. This is not about punishing her. She's making the whole case about her from the onset. You know, mom, this case, mom, affair, mom, mota Sainabou neka di hair up and down, money nuna na kilo de. Because mungi jël case bi rek ne mom moko case bi is not about Sainabou. Because yes, am na si tuti wala parce que system ñoo bokkande ya ba ak tam kuma jëkkëram mu ngi involved and all that, you know. But then the way Sainabou carried this case, yow dang di fàtte sax ku nga xam ne ni mooy rape mooy supposed rape victim bi mooy mama si boppam. People even forget about mama sax waxatuñ waxi mama waxatuñ waxi baby Mohammed. Sainabou rek nga dee dégga. She is now behind bars. She's still making it about herself. This is now God working. This is now God fighting for people. And then, you know, oh, sorry, gisuma lensa. Asa, Mune, I love the way you speak English. English is Waker Malik Sarla. Asa, thank you so much. Yeah, Ajijasa Yankfi. Yeah, thank you so much. It's not about Sainabou. Lola Bugona Nyowa. You know, mu ngi wax ne ñi man lañ bëgg punish waaw nañ bàyyi kibili mu dem ñu bàyyi kele beneen raka bi num tuda what's the raka called du Mohamed Mbye de keneen bi Mohamed Mbye la ak foog na Meta Mbye you know ñu jégal ma si ma ñu ma leen tuddee one by one ni ak Cerno yeah you know Cerno ak kibili mu ne nañ bàyyi Cerno ak kibili ñu dem you know mom ñu punish ko because mom lañ bëgg punish ba pare di joy mama Linguère mom xol bee oyof joy bi is okay even Sainabou need na pour mu joy because the laughing bi ak waving bi sax man it was concerning for me because you cannot be going through what you're going through xale boo xam ne ni judduwut rek mu gaañu dafa dundaa yeen for 2 good years you lot should be emotionally attached ngeen defante lu bari yena xale boobu noonu xale bi dee si anam bum deeyee it's gruesome dee bu métti la xale boobu dee Mohamed so Sainabou moom brother mi waruñoo mun a ñëw it is very abnormal pour ñu ñëw si court case bi di ekkati seen loxo yi di wave di lifin this last one even kii Cerno ak Kibili ñoom fu naa they almost haxataay even so gisee ñu nga wave lifin the thing is now becoming a show mani ñi ba est-ce que ñi xam nañ lu leen di indi court lii is not a competition about Team Bob and you people no this is we're talking about human life now yen seen case affaire yi bakkan la doomi Adama la ki ngeen xam Aliou comment na fii nii laa ji la yéen ñëpp ki mooy suma favorite brother mu ngi noonu Aliou Life is Njaay ahankay mu ngi noonu ndeysaan Aliou comment na ya Aliou musuma naa gis nga comment ndeysaan lii moo mujjee daw yaram I love you so much Aliou love you you know Umi Camara mu ne la mane she just want them to be free cause she know the about the truth she knows about the truth okay Umi yaa ngi yaakamte defante ba jaxase nga ma sa binda bi yëpp toog xaw ma loo those boys are not mama they will not be manipulated you think they want to be in mile 2 dofrek of course they don't want that place mile 2 na your mate who wants to be that place the name alone even gives me chills but then again Bob mu ngi foofu noonu leen 2 years imagine all that torture Baboucarr Bob Keita xale bu góor bu bugga boppam xale bu góor bu mun boppam mashallah bugga place bu set bugga yére bu set a gentleman through and through
mu toore gis boppam si maytu ak anam bi ni mel you know def yu bari si biir sel bu ndaw boobu nga ko def only few hours nga génna mu ne ma Riko maa bañ mbang Nyancho Mane Nyancho, thank you so much. Brooks, close that door for me, please. Yeah, thank you, love. You know, if my little sister was raped and got impregnated at a tender age, I will never act the way she was acting on social media. I will make sure my sister's identity is kept a secret, and that of the baby who was the product of the rape. Okay, that makes sense. Lala, what ni mam Lisa Conte. Yanga Guda fan, yanga wahati doing. Linga wahni muy dega. Lulu is not about seizing Sainabou's rights. Because so go ahead and don't hana mon water and freedom. Sainabou dafa neka di def business. She wasn't focused even on her business. So even Sainabou sujai products a seda munge defante. Sainabou munge manyeru, Sainabou munge buchaho. You know, uminganelan. They're about to tell the truth. Oh, okay. That's why she wants them to be free. She ain't stupid. Ah, okay. What? See, I'm tutti. Truth must surface. Guys, Papa, like, close that door for me. Thank you. Hi. You know, Musa Mune, but how did she communicate with her? Prisoners don't have communication device. This is serious, Bilai. They're putting her in more trouble. Ankai, then could they implicate Lego Lake, you know? Musa, one day dina maybe small privileges, mu wachi telephone hetna, or mu communicate through family members who go to visit her. So we'll give them benefit of the doubt. Lego le mama linger, mama linger, Lego le subinde, that they implicate Kini Nakalzati, Sainabou. Yeah, that could they implicate, but then she wouldn't know about it because she's trying to defend something that is undefendable. Lolo moy problem bi so defend law hamneni, you cannot defend it or it's undefendable. You will always be making mistakes. Along the line, you'll be implicating the person you're trying to defend because she's undefendable. You're digging a bigger hole for them. You have to be careful. You know, this is something I can just say. Telephone but we all see what's happening in the open, and then this is just real talk. We're chatting from man to yen. I'm just opening my heart out, you know. You know, yeah, they know the truth and they will talk. Those boys are not mama. But very soon, and also, you know, even Sainabou si bopam, maybe she will talk to make things easy and all that. Sainabou, mune dafa yabate. Sainabou nit la yow. Thank you, Hadiketa, sis Nangadev. Thank you so much. They are the reason. They are the reason Sainabou is behind bar. They implicated her and played her voice notes on their platform. Yes, they contributed. That is absolutely true. From the beginning, from the onset. Truly, Mawana Kobesona, Sohlona guidance, Bohamneni, Ame Ukosi, family members, Ame Ukosi, you know, Amikole, Pulojalo, Salam alaikum salam, Nagangadev. Thank you so much for being here. Paco, vérité absolute, Mone. Merci, mon frère, Nagangadev. Ngane tayi activist la dama rebe sona Paco ya bon, you know. Sainabou kesam dafa doy war dal. Affaire bi is an eye opener. Man non la ko gisee. Man mangi jàngal lu bari si kesi Sainabou. Di jàngane amut kes yo xamne ni dang ko nek di topa be si ses bi. Di topa be si chapandaw bi. Definitely by force, by fire. I must come up trumps. I must be the winner. No. Dafa am fu mu warona stop te stoput. If truly Sainabou yow sa jëkkër moo rape sa raka bu jigéen be raka bi biir fa, come on man, loolu is not a small thing. You dinga xalaat leneen lu mooy nekk di fecca odo sarbet di taatu di dinga tal leneen lu mooy dem si code bi ay family boob nekk fa suñoo delloo waat boob mile to Sainabou di ree di xaataay di taatu laaj leen ñi fa nekkoon. Sainabou suy entrance am rek dégg naa su daan ñëw dugga si biir court house bi
non beneen affaire la boobu beneen show la beneen télénovelas la boobu waaw tii my goodness which kind house is this wala kii ñëw ne tii la moo defal Papa, why are you taking them to the front? I want orange. Mommy, Okay, I'm giving it. Tahi just threw the remote on my back while we were Yeah, praying. okay, sorry. Tahi, you can't be playing when you're praying. You can't be doing that. It's ridiculous. Sorry guys, sorry about this. Ker bi dafa ja ker bi dafa kumba. You know? Mune she can TikTok in my too. But this amu camera yo mi la ñoo block si. Everybody should learn from this case. Kay jal. Bilai walai man you know tell my Niger boy to keep quiet. No aji jase. Hello Njilan naka nga def balal ma def maa ngi miss sa comment bi Njilan yaa ngi okay. How are you? Aji jase nga bàyyi xale yi danga leen aji jase bàyyi xale yi nga nekk di torox di leen bully. Say you're on the way traveling. Oh, safe journey. What's the topic? Yo, yaaf ñëw na yaaf bari affaire. No, dama ñëw waxtaan si because dama gis yaaf, you know. Kumbis mu ne same here I learned a lot Anna. Yeah, absolutely. Yaaf dama gis kii message Sainabou bi nga xam ne daf ko bàyyi through mama Linguère, you know, because mama mu ngi jàppale Sainabou and everything. Family bi they trust her and so they are releasing certain things about how they are feeling and everything. Dega mu ngi tooñ sa papa moo fi nekk di li nga naan lan bàyyil sultan bi nga tooñ. F moom la F. Waaye sa xarit bi moo ñëw di laajte orange. You know, Papa Ousmane mu ngi wax tii kenn musta gis lu mel nii. You know, yaaf mama dafa binda tey, you know. Ba pare muy wone tamit ne hello Aisha Njie, how are you doing? Thank you for being here. Mu ngi wone Sainabou naka la feel, which is okay. Man, I'm very happy ne Sainabou join her because what she's going through is not easy. Joy bi it will release a lot. Yaaf yow psychology nga study. Yow di nga muna wax lu bari si uni because danga ci study ba am sa degree. Tawafakala mashallah. You know, so lima wax ni di nga xam ne dëgg la. Joy bi she needed it. If that joy was put in there for people to feel sorry for her, yes, we feel sorry for her, but still, she needed it. She needed to cry. You know, that coolness, boom on the one is very unhealthy. Man, I couldn't accept it. Hey, yeah, I'm going to limit my def suma show. I had you goody. You and Hamgan feel lu fi hell. Anti lamdo ne I usually cry anti lamdo is that jarbat bi mama ka anti lamdo ngi ni di la ci yu gen xamude let them release man de umi camera jahannama Ami Shilon Ben Sudan mune how did we get to this whole situation being about defending, advocating for Sainabou instead of the real victim, a mama. Ahankay, Manlolo Masijaha, because Sainabou made it all about herself from the onset. And then again, now she's facing the biggest, you know, charge over this whole thing. Monica faced the biggest issue, you know, because she made it about herself. And then she refused to stop. You need to learn to stop at some point. Shh. I'm on the phone. You know, you need to learn to stop. Man Sainabou dama ko yërëm, I really do. But then I will say the honest truth. Because hopefully, hamna hejna duma musa deglu hejna dina gis comme ni, let's say for example, mu xool sama profile picture mang fa def Natali Bob mu mer ne okay ki Bob la more support. Things like that could be reasons why she would not or she might not watch me. But you know, suma setane dina ko wone ko fum nek non len she has to be there. Mama mu ngi wone comme like police yi dañ def sen liggéey because ñu ngi bëgg impress nit ñi si Facebook bi ak lolu. I think that is really unfair. It's really unfair to say that to our police, to our, you know, police officers. It's not nice. Ñooñu degala sometimes they display a huge amount of incompetence. That is very true. But how can you say that? Dama ni case bi num demee ni man depuis si beginning bi laa doon fekk arresta buñ Cerno ak Kibili fekk time bu Sainabou mu ngi Sénégal. Mane by now an arrest should have been made already. Yes,
bakkani doomi aadama moo dee mag yu nekkoon si biir moto bi moom ak Mohamed ñooñu dañ leen war a arrest bañ investigate suñ innocenté ñu bàyyi leen ñu dem ñu free but fiñ nekk noonu mile two buñ leen ko éenee wutee tamit foofu lañ war a nekk they are in the right place they are where they are supposed to be in prison bakkani xale moo lii su fekkee ne buggu leen a accept nakal daati manslaughter that gross negligence boobu noonu rek loolu ba pare ñoom niñ waxee nii ne xale bi noonu la dee métti na benn façon métti man after su ma déggee nit yi di wax ne ñii mbaa poisoning xale bi ba xale bi di nelaw si dama dee wax ne loolu sax bon na de waaye ba tey loolu is more humane than the other way lu Sainabou Mbye explain parce que xam nga suñ ko poisoné xale bi xëj na du yëg métit bi ak tàngoor bi ak naka organs am yi nuñ ko féele and everything because mu ngee nelaw and everything xëj na du ko yëg xëj na métit bi du métti noonu waaye su fekkee ne naturally comme ni mu ko expliqué noonu la dee xale bi wéet na lool bi moo dee xale bi yëg na lu métti lool ba moo dee loolu is sad xale bi deserves justice this is not about Bob or whatever God is already fighting for Bob yes nit ko xam ne nii mu ngi toog yaaya mu ngi toog di jooy di muñ moo ne bàyyi naa leen yàlla bàyyi naa yëpp si loxo yàlla comme lu Sainabou ak famille am nekk di wax right now bàyyi naa leen ak yàlla su fekkee ne ñoom nit yi they are wrong about what they're talking about yes yàlla will come and show us but then again yaayi Bob yàgg na di wax ne bàyyi na lépp si loxo yàlla Bob di wax ne bàyyi naa yëpp si loxo yàlla yàlla ñëw àtte benn façon jaari àtte yow nga ñëw am you charge like a higher crime than what you've accused Bob of. What be worried about it? You know? Auntie Lamdo mune, are you sure she cried? Ma Auntie Lamdo do marede. Mom Lisa Conte mune, good question. This is all playing the sympathy card. They can't fool us. That little angel needs justice. He did not deserve to die like that. He did not. And he deserves justice. That's very true. We all feel sorry for her, but she is taking her own medicine. It's sad Bob is still in mile two because our justice system is slow. So say too needs to feel and see how slow our justice system is. Ankai, you know, they should be charged for murder. Umi Camara more lulz. Come gangster Umi Camara say no me lead me. Can I join you? Yeah, Yaf, join my Yaf because Yaf, yo lead Yaf danga janga psychology English language, I beg, it's not easy. Auntie Emma, naka Auntie Emma, naka yangi okay, yangi parel sen is naka Wigby in London. Guy them lane, Njok Malik Wigam boom they organized Trunium Auntie Emma. You know, more ñom ñoo hala yoon bi légui ñu ñep ñu def ñu ngi try di def cultural week. Yeah, acha yak join ma. Because man gonna dégg lu nga wax yaa ma type ad I hope sa internet bi lina déggal gangster bi we who I don't feel sorry for her no ma camera fu mu jógee si àdduna bi assalamu alaikum ana yaaf maa ngi ni camera yi le abeg na dama déglu rek tuuti rek ma ne xaaral ma dugg si because mama readuma post am bi dama read some of it rek ma pause waaw jekkale wu ko maa ngi naan dina courage and to read because xam nga ñoom dëgg la case bi nii fi ma ko waxee rek mooy when it all started Bob never got this support that he's getting right now nit ñi ñëpp absolutely true. Like they want benefit of the doubt. That's what was going on. Nobody was in Bob. Understand? Even Bob's friends, nobody then don't question. Did he or did he not? Isn't it? So young had there no there was no muna wax ne dina tax ñu ne okay dañoo support jang habi dañoo bully jang habi. In fact, ñoo gëna am support bi. So man sama de wax ne sama ma sar sama ci degala dumay dama film de binda dama ko I don't mean it in a horrible way but I find her very biased in her analysis
bu fekkee ne yeah. case bi xew na almost everybody was on Janghabi side, right? Bob was very lonely in his fight. Even if you don't support Bob, dundan muna ñew wax ko out loud bu bari because gisoon nañ ndeysaan dëgg la understand nga ñëpp a ngi bëggoon justice to take its course ben xam fi dëgg féete so moo taxoon everybody was very quiet about it. However ñoom suñu ko jàng bully dañoo Janghabi. I don't think so. I don't think they will be fair. Janghabi moo ñëw on social media. Social media is very powerful. ñoom moo ñëw on social media they being very provocative, even though xëj na xaw ma kan lam doon provoke sax but nit ñi Janghabi push nit ñi ba bopp gather all that sympathy. Understand nga li ma mean? Because nit ñaa ngi ko xool loolu dëgg la lii mooy dem in this case victim bi the real victim is not being Janghabi. The real victim mooy mama ak doomam bi. Understand nga because mama meaning bi ñu wax ne bëgguma wax turam ne moom lañ egga ci ko am kooku moom mooy victim bi kooku doom bi mu jur ñooy victim bi ko xalal la bu jur xalal. Understand nga so everybody dëgg la kooku ndeysaan gisuloo benn jàmbur bu génnee si biti bu ñëw isi Janghabi on social media doom bi nii gaañu xale bu ndaw bi nii ndeysaan gisuloo kenn ku jël dataalam isi ko on social media all ñi ko def yëpp mooy dis Janghabi nit ñi di wax nii dis Sainabou nga moom moo ñëwoon si Sainabou waaw nataal yu nit yi di use yëpp moo ñëw isi Janghabi on social media now everybody ñu gis ko so si ñoom mama mooy I don't even think they helping xale bi right now what Ghana moo hate for xale bi because nit ñi dañ am opinion mooy li ma dee wax dëgg la yow nga ne lii mooy dëgg nii la war a demee but soo présenté case nga isi ko everybody dafa am opinion on it. Understand nga whether sa opinion correct na whether correct whether sensitive na whether sensitive soo ko isi on like ku nekk dafa def isi opinion am so yow soo buggee doo dee gis ne fii sax su dara xewee media bi dañ la dee prepare before nga dem meet media bi dañ la dee prepare before nga génn sax pour wax ak anybody they prepare you they coach you because bugguñ nga am negative public perception si yow. Understand? So this is what I'm saying. The public perception towards the girl more so negative because that negativity more you could portray. Mom one, whether that is her or not, but that is what she was showcasing on social media. So now, man lima wax moy mama ñew na di jëm build up a case for people to sympathize. It's a good move. I think no approach bu ñoo def sax dafa tax people gonna get defensive. I think dañ wara review what approach. But you blame public bi ngeen bëgga pour ñu sympathize ak xale bi. If you keep on blaming the public that you want pour ñu sympathize ak Janghabi, you keep blaming them. Do wax public what pour ci dem. Any deka halal defa that they mu dey in a suspicious manner. Danga launch an investigation. So Gambia is not an exception. Any day. So Janghabi, before Janghabi, more you explain very cold, insensitive manner. I was shocked when I listened to that. A lot of people were asking me in a second video, because I know Numalolo is traumatized. I think then what they'll walk back. You talk how they're going to approach this. Pour nit ñi door di sympathize with the girl. Dafa am luñ gom tamit ci suñ society. Suñ society we believe in yàlla mooy àtte. Whether yàlla moo àtte ci case bi or yàlla moo àtte wut. A good number of people you don't doubt whether Bob did it or not. Because we tourné di nim tourné ba Janghabi am waxala bi mu am dafa tax a lot of people are questioning did it really happen? Did Bob really do what exactly? We are even doubting, ndax rape am na waaw accused of thing in prison kids joojaguñ ko sax jigéen prison mu ñu chat ko a more serious crime than bukki bi is serious. So yow léegi soo bëggee wax ne public action moo doy na waar dafa ma bëgg a jaaxal si mama understand naa ne dafa bëgg a defar Sainabou waaye Sainabou ñu defar ko foog ngeen
dem ngeen toogaat ngeen xool everything man si man ngeen xool naka ngeen mun a defaree mu nekk moo ngeen war a defar understand te moom li ñoo wax sax fu mu nekk mooy moom moo ko wax audio man sama maas gi am na judging her based on li ma gis sax but audio boobu noonu man dafa tax question exactly dafa tax man li mu waxal boppam waaw so ñoom pour xale bi Sainabou si boppam audio boobu noonu moom dafa accept already li xew because loolu is a sign waaw lim def acceptance la because dafa explain lim narrate ñoom ñoo nekk si biir li bi weda Sainabou moo doon dawal moto bi ndax Sainabou moo dugal xale bi si moto bi Sainabou su dee moom xale bi onda Sainabou scare la nekkoon sax ñeneen ñooñu ñëpp duñ leen a téye di ki doon dawal moto bi sax important sax soo ko seetee bu baax xale bi onda koon kooku noonu moom ba pare I don't know sax mo see the legal aspect of this because probably dina make mistake but why we are just gonna be honest comme ni ma koy real talk we are not being disrespectful the reason why ñu tudda fi turi Mama Linguère mooy moom la ñooni moom moo ko ñëw indi ko ci Facebook bi xam nga ba pare moom te boobu sax waaw looloo tax sax ñuy nekk di tudda turam trying to defend her because so bàyyi xel dañ ko mere waaye buñ def ne team boobu soo ko xoolee boobu only mu ngi door di am this support case bi ña si nekkoon bu yaaga di nga xam ne boobu recently da bilaay ndeysaan te support bi mu ngi ko am si ñaawle bu bari bu jànq bi doon ñaawle xam nga digga neexul nag ne leen ko wax soo leen buggee suñ buggee waaw ne dañoo di defante nit ñi lii su doon dëkk tubaab la sax tubaab bi tam dinañ ko jooj because soo xoolee is it Amber Heard la tudda is it the absolutely soo gisee keesam bi waaw exactly soo gisee keesam moo Johnny Depp moom it's her behavior loolu moo tax moo influence all this case sa behavior dafa influence lu even if that's you soo ñëwee nga ne da ngaa ñaawal public bi ñooy formulate all these li nga leen wan la ñoo jël ñu formulate ko make seen decision based on what you're showing them so lii laay wax nag ne now they want to fix jànq bi for them to fix jànq bi so moytu they're doing more damage da ngeen am pour talk ngeen reason ngeen xalaat naka ngeen a approché ay nit ngeen a defal defu leen ak ay mala te nit ñu intelligent ñu am xel li seen xel ñu màcca ngeen a defal gis nga am na ñoo xam ne jàng nañ am na ñoo xam ne jànguñu bilaay wallaay reason so yéen a wax ne because mama dem na now in jail ngeen bugg a nag this pour nit ñi sympathize with mama how about sa ex jëkkër xam ni soo xoolee sax boobu keesam nekkul ne ñun dañoo sympathize with a rapist no soo xoolee sëy la gis nga even sa far soo amee boyfriend ana sa ngeen dem mu def la lu métti ngeen dem ba ngeen dem seen pathway soo ñëwee after moom pour xeex ak moom rek dangaa daanu because li ñoo gis mooy ku bitax mooy xeex understand nga so relationship exactly relationship ne danga jalos waaw yi yëpp dem xasee ba am so yow ba pare yéen xeex bi yëpp amul ba bu sëy bi tasee am ngeen seen own personal stuff ba ngeen seen sëy tas jigéen bi ñëw after yow ne danga réet rakaam ñu door di investigate jigéen bi waroon naa mun a dem toog xaar ñu seet lan la court si di decide rather than di ñëw di ñaawle di isi nataali xale bi di isi nataali jànq bi ñaawle bi di provoque dafa tax nit ñi gëmatuñ sax ne réep xamoon na fa dañ gisoon rek ne ku doon sëy la sëy bitas nga ñëw tax léegi man mama li ma ko bëgg a laaj mooy excuse yu moo defal sëy bu yëpp ne that could have been the reason why lii xew ndax tamit waa boobu tam mënuñoo joxe di similar excuses in Bob's favor pour wax ne lii moo tax tamit ñu accuse of course waaw kay so yéen soo leen mënee wax ne death xale bi death bi accident la ndax ñi nekk sayti boobu tam mënuñoo toog ne gomuñ ne lii happen na it's just a bitter wife bu génn rek wax lii could it be that it could be so léegi li tax ñoo ne te xam ne jëkkër ji he's so good looking ñun suñ culture ñun so comme ni ma ko waxee last time bi góor bu rafet dañ dee ne dafa bugg a jigéen bu rafet dañ dee wax ne dafa bugg a góor tooga boobu nii nga gis dangaa rooma rek gis ko nuyu ko waaw su ko defee ma ne ko boobu jigéen ñi ñëpp la mu ne ma nu maa def xaqataay ree so man xam naa ne jànq yi dañ ko jox boppa man ay nu da ndeysaan man dama daan tooga moom what I'm saying mooy waaw man what I'm saying mooy Anita fee ñëw defal Sainabou excuses
te ngeen ne Bob duñ ko defal benn excuse because Sainabou mooy jigéen Sainabou du victime si lii de Sainabou du victime de Sainabou du victime moom so man daal mama daal position am la taxaw de waaye man I don't think mu ngi defal Sainabou Mbye any good. Yeah, I truly believe ne mama mu ngi ko demee wrongly because ni mo analyze mbir mi moom mu ngi emotional moom she just wants Sainabou to be out of there and it's not going to happen like that unfortunately comme ni ma ko waxee woon Li is about law. Yes, law. Law because they do not want to make mistakes. They are dealing with human lives. Munda def mistake. You take nit ki for several years. Si lo hamne warin ko si wana teach. Motax bo demé be case aga si loi. Nala leer ne nga pare pour hal ay at yu bari mba nga har ay weer yu bari. Nala leer ne di nga spend halis bu bari. Wax na ko motax gis nga yena yi nit ñi they will prefer to mediate talk amongst the families rather than pour nga dem court. So dem court rek da nga xaar. Mama nim bëgg fu nekk mooy Sainabou génna te mama mënu fee binda ben English ba tax Sainabou génna léegi. You are accusing people. You know the accusations. You are accusing the kind of law enforcers. Law. So you were telling them. Wow, ñoom ñëpp la fi public outcry moo tax ñu react. Fine. Public outcry bi moo tax ñu react. Could we also say that is exactly the same reason li tax tam Bob biñ ko beelee ñu yuuxuwaat yaa ngi fàttaliku ba gaa doon sos sax naan first lady moo ko dem beel first family bi ñu ngi dugal loxo bi si keesi Bob. They lied and lied. Su ma waxee lied I don't mean mama lied. maa ngi mean that case boobu waaw. They lied. People waaw. Bob ñu revoke bailam ñu delloowaat ko in prison for 2 good years. So lu nit ñi doon jooy si keesi Bob bi right up bi mama am na benn right up bu mu njëkkoon def di wane justice system bi how the justice system is failing Sainabou. So I am saying that it's the same thing. You support me, Bob. Then you support me. So I don't think everybody is supporting Bob. What people are saying more, now Bob, I'm free and fair trial. They feel that Bob trial is very slow. It's not fair. It's not free. Understand? So Sainabou must start like I saw how biased she was going. I saw her direction. And But she knows ne position bi mu taxaw ak yaay Sainabou position bi mu nekk fofu la yaay Bob nekk fofu la sister si Bob ye brother si Bob ye friend si Bob yi nekk fofu the same predicament la Sainabou find herself. So in other words ñun li ñoo wax mooy li ñu jàngal depuis bu ñoo nekk xale ak lu tubaab bi di wax naan what goes around comes around ñun ñu ne ko wiri jaari ndaare is the same thing that's happening here. So ñoom case bi moom mama Sarr noonu case bi gisuma nu mu mun a mean public opinion. I don't see it. I bet there is no Shakespeare English that will release Sainabou from that prison yet too. No, it's not going to happen like that. Yes. Because it's not supposed to. Gis nga Sainabou su génne comme na mama nim ko bugg nekk di waxee nii sax su boobaa nit ñi dinañ si la ñoo commencé moom si boppam sax war naa ragal comme injustice system bi. Because mama dafa xeex pour ñu am freedom. Mama dafa xeex si struggle bi pour Yaya Jammeh dem. These were all changes yoo xam ne mama loolu la expect woon mu am. Waaye moom nim ko bëgg mu amee nii. Changes yi nii moom nekkul luy dem yóbbu réew. Yaay la ak yooyu mu ko yërëm xam naa loolu la waaye tamit nañ xam na tam doom Bob tamit doomi jàmbur la dañ ko accuse loo xam ne ñun a lot of people now are doubting that accusation is true. Léegi su DNA bi ñëwee fi mu nekk nit ñi gomatuñ sax mbala DNA ñëw léegi Bob sax everything gisuma dara lu nekk sax Bob. Let's put it this way. It's because of advocacy being online. But because of injustice being done peddle online. More work in Bob's favor. Now, if this DNA comes, we all know that most people are gonna reject that claim. Nobody would believe that Bob Jur Halebo no because fuck name laba case be pare. So mama has a lot of work. Wow. For clear this public opinion. Wow. Xam nga li si amazing tam yaaf mooy
boobu keesam bi ñii mënuñ laa jox any tangible evidence pour ne li tax ñu ko téye waaye Sainabou keesam bi moom moo ñu jox evidence comme ni nga ko waxee lim explain rek it's enough evidence pour Sainabou toog fa moom ak ñoom Thierno nekkul ne loolu la leen nit ñi éene waaye yaa xale bu gaañu under the care si environment boo xam ne ay ñi macoo ñi nekk adults yëpp ñooñu dañoo war a gis nga Sainabou su waxoon ne mais ma de su Sainabou waxoon ne naka su Sainabou waxoon ne néeba bu mu nekk di tudda noonu si audio su waxoon ne xay néeba moo ñëw nok suñ bunta bi mu ne Sainabou mu ngee jooy xam nga bàyyi loo néeba boobu dañ ko war a téye yóbbu ko néeba boobu li ko save rek mooy néeba bi bi mu déggee kibili gis na fekk na Mohamed kibili génne ko ñoom ñu yóbbu si la néeba bi daw because néeba bi mu ngi toogoon seen bunti kër loolu moo sawee néeba bi de bu doon néeba bi moo gis Mohamed te néeba bi dëkkut seen kër néeba bi te dañ ko bàyyi naa néeba bi dafa war a nekk maali parce que dañ leen war a téye ñu investigate yow da nga toog foofu da nga taxaw foofu nga xool daw bi sa doom bi one of doomam bi kenn ki daw ba ko mention mu ne keneen so yow taxaw nga mix woon sa ñaari doom yooyu wàcca nañ ba da taal mu taxaw nga mix woon doomi jàmbur bi wàcca na so weda moom bëgguma ñëw dina wax ne dama ko bëgga naka dugal pin ko fa de waaye Mama Sarr moo la gën a xam ne so xale bii nii naka xale bii ñu waroon a defal DNA yàlla sax du nit billahi yàlla sax du nit parce que su fekkoon ne xale bii lañu waroon a defal yàlla du nit bi dee si loxo famille bo tey beneen wax la ñoo wax this li gaay di jéema pour wane ne it was an accident ndax dinañ defaloon noonu bo famille xale bi dafa dee tey boo xam ne ñu ngi wax waxi DNA ni kon yaayi bopp maa la dee taal wax si fii suma sister am na lot of explanation de parce que man suma maas gi saa yum bindee man mooy li ma ko commenté loon last time dafa nit pour relax ba pare am dëgg la mu ngi wax famille bi xam naa ne famille bi de appreciate the fact ne mama mu ngi ci lii mu ngi leen di jàppale and everything waaw li ma wax rek mooy because of that appreciation mama de fu mu nekk public opinion da li ma wax rek mooy because of that appreciation ak family bi niñ la téye in high esteem that should be the more reason why you should be very careful because these things that you're writing on social media they are implicating Sainabou more and yourself as well more you know yeah a lot of revelations have come up because through even you know Sainabou's audio being played on your show and all that those are things that you need to think about by now if you are feeling guilty because that audio went global through your show because lolu Sainabou moko def yone ko ay nit ñu play ko wante ci show yi mama len ko play xam nga so gis nga lolu yep she could be carrying a bit of guilt because of that why lolu yep but lolu mo de wala that when mom bu carry lolu beta nga tok nga xalaataat bu baax where you went wrong nga change because man analysis mama mo de gëna tax ma gëna aware of what's going on but man when mama writes I go there indeed what I see is they're so biased not only to both sides but because you were writing and you're writing in such a manner about Hamne you are insulting in other words because when you write you are writing to audience for Hamne they are not stupid they're not dumb at least they are lettered you understand so you read it and then where you going and then popular man suma mas gi magina far away from Sainabou ak gangam bi because then nama day gis ne da ngeen ko bëgg jappalé but indeed the fairly you were not fair understand you were not fair in your approach you were not fair in your analysis you were not fair in your reasoning so if that is the case nak tamit do len muna blame people for making judgment based on what you guys are writing man yow danga am sa bi nga graduate yow danga graduate ci psychology lan nga gisee comme ne
ñu mama binda mu ne Sainabou mu ngi advocate ne nañ bàyyi Kibili ak Broda moom la nit ñi bëgg a punish. How do you see that? To make analysis, because I'm not a trained psychologist. No, because I'm not a trained But why not? So but man sex but they're studying my own analysis. My if I make somebody call him man come Sainabou. So I go hole come mama lim wax no. Here is somebody now. Some analysis. Call him the legi talking reality hip nala. Realize gane okay. Ndekete public opinion being matter. Ndekete nini am dole towards the help. This none feel none people are not sympathizing with her. Understand? They're not sympathizing with her. So legi, it's like another man. It's like somebody coming for help. Somebody book up to mom Adam. You want from you blaming yourself. You want to now blame yourself. Yo, the main nakala to call here. It's not. It's not this. Yeah, victim be film neka. Man mata. To call the some people. Legi da dinga gis ne moom mooy target bi dina tax ñu bàyyi xel bëgguma mu film ne moom laa like dama ko bañ ak yooyu waaw suma maas gi borom xol yu oyof yi man that day Sainabou bés bu mu demee buñ ne jàpp nañ ko bébé Mohamed yóbbu nañ bodem bi si mortuary bi moom dem na mile two yaa billahi keroog suma yaram daw na trop billahi wallahi barke Seexu I will tell you outright no I don't want her in jail. I don't want Ken Bogo, you bari Bogo ko sa? Yeah. Ni mom Stambi, baby. Mama. Wow. Wallahi. I want them fair treatment. Come ni ma buge bop mu am. Why just because kimo wax li legi tiye nañ ko now you want to blame the public bi motax ñu tiye ko mama sad bobu mom mama fana dafa wara change the narrative mu find something else bobu dafa graw bobu man su waxe rek daf ma day jaaxal man dak waaw buguma so gene gis nga police bi so gene oyofal sen mbir ci biir public bi su ko defé nga gën la nga jema try pour heblu I don't like that. Man, I'm always on the side of police officers and all these law officers because we need them. And comme ni ma ko waxee seen liggéey dafa critical. ñoom bokk nañ ci ñi nga xam ne ñoo am carrières yoo xam ne suñoo génn duñ dee xam ndax dinañ delluwaati ak bakkan. loolu rek pour jéem a protect liñ def lii dinañ ma jaaxal di xaleel dee na baax na kooku release na audio explain exactly ni mu happening man xawma kooku ma doon yey la doon mata xawma ci la doon yey xawma man maa ngi try to find where that lifin di jógee that hoaxness how come xam nga loolu yëpp maa ngi try pour analyse ko ba maa ngi dégg ma doy na waa maybe was love some sort of no mu ngi explain ne probably he was. But other people see their pictures, so they don't understand the body language of those pictures. They don't understand the body language of Hallelujah. They will come up with something else. So yo, lima na mama relax a little bit. You just saying about the support that she needs. Because you're doing more harm than good. You are immediately damage. So yes. In prison, they're gonna buy public when you can be you gonna relax, but because this way public will calm down. Because to be honest, that's what they're looking for. Whether they accept it or not, if you come online, they'll be like something they will house emotional because the breakdown now, put understanding. In fact, the tough cookie that she was acting, she's not even that tough. Understand? Sit her down. Like you can't hold not sympathy more shifted. But fuck the guy accept damage ne. Wow. You know, I'll be more of all this damage more I'm saying. Man some jama no disco nyaw lay si ko especially because ko di wax let karma. Be more fatal karma. I was like, wow. So how would you explain all this? Wow. You see, Anna, I don't know, Mama Dad. Ba pare yaaf
yeah, dégg naa mbokki boobu ak xaritam yi suñ demande time boobu comme case bi amutoon this momentum on social media suñ demande si court house bi pour dem jàppale Bob pour support ko dégg naa Sainabou dafa nekk di leen kookale di leen ñaawal suñoo yóbbu waat Bob maytu Sainabou dafa nekk di xaataay ba di tàccu ba di aj tànkaam si kaw incident yoo xam ne sax maybe you don't want to say it yeah on air we're doing now but dama la woon yu fa nekk waaw nga provoque ba nit ñi mer understand nga nit ñi leen provoque ba nit ñi mer kenn waxu ne ko jaay sa bagage yi gisuma kenn fu moo jaay sa nit ñi mer ko si loolu you know jigéen la jàmbaar la man jàmbaar la and I respect na ko so much waaye nit ñi tam nañ am opinion ni ma amee opinion yaa opinion sa di def Facebook live di def opinion loolu do you think seen opinion di ko wax ñetti for who so ansar bi mo do what sister mama de waaw falaat nu ko gaay di wax dina defaraat dem baax fin tiye du foofu lim jàppanu noonu ni moo bindee noonu and then you know comme ni ko ya mom su bindee rek you'll be prompting shows like this one people will be trying to also bring across their own thoughts and you know trying to reply to you am na ñoo xam ne ni they won't do it this civil way that we're doing it then the insults will be coming your way it's very difficult nga xam ne mënuñoo express seen bopp ñi nga xam ne mënuloo express sa bopp communicate you want to say something so the first thing that comes in your mind but out of your mouth saga la because you were so saga pour mun a explain sa bopp whereas ñun ñu def loolu we have so much respect for her however if she's not doing it the right way if she's insulting our intelligence we will call her out we will tell her mama sa xam nga lan moo ma reeloo yaa man anti tukulóor maa ngi naan na anti tukulóor stand by bés bu ma mama blogué moom lay ooy pour médiation bi anti tukulóor si mu ne moom maa ko challenge waaye bu moom saaga la ba ñun tam dañ ko dee challenge rek dafa wax ñu challenge waaw d'accord sa analysis bi mu ngi dem the other way it's going south you know it's going south léewale ma ne tux baby anti tukulóor tux please be ready de any minute mun naa ñëw pour join na la tux demal waxal mama blog na ma mu ñëw dikkanal ma dama dem toon ba pare def tafaar yu rëy oo ma saar non parce que maman fu mu nekk English xoolal xam na li ma réalise vocabulaire bu nekk ñu ko use fu mu nekk use na vocabulaire yëpp billahi ndeysaan try for everybody to understand but we are not understanding mama you are even confusing us more Wanala because she's defending the indefendable something you cannot defend you have to accept the fact mooy comme li ma waxoon si show yi juka bi juka mu ngi jéema moom munta xam divide bi fan la moo ñëwee lu tax team Bob ak team feminist si la ko wax ne siisu bi la feminist yi dañ war a accept ne because you are supporting a noble cause you're calling yourself something as massive as a feminist because it's a big deal being a feminist you still have to accept when you're wrong you still have to know that you are a human being that you are not perfect and then people you'll be supporting they too are bound to be in the wrong part of in the wrong side of the law sometimes wow nekkut ne all mama xoolal difference bi ak keesi Naima ñun xamuñ sa ndax Naima daf daan door Sam or anything waaye li tax ñun ñëpp ñu jóg di yuuxu mooy ne mënuñoo understand yaayi xale bi mu ngi dunda maamam amee xale bi te yaayam am si internet bi di jooy suba ngoon guddee bëccëg ñu gis ne lii mu ngi ko sonal góor ak jigéen mag ak ndaw ñëpp jóg rally behind Naima that time we were all feminists that time Hamga. And that is because we saw the right path and we joined it. Bob Kesam Bimbuyoe, a lot of people were muted. Amna ñoo xamne ni so binde something lo xamne ni d'accord is a feminist man mom blog ne ma blog depuis si beginning bi la bindon certain things yo xamne ni it's just becoming reality unfortunately. Moy li nga xamne dama melon ni like a soothsayer like kuy wax because li ma bindon moy atrocities yi nga xam ne moo mun a come up from cases bu mel ni Sainabou ak Bob sa raka boo bokkal ndey baay nga ne sa jëkkër moo ko biiral moom mu war a jur doom xale boobu noonu leen bokkaa yow sa ay doom baay
Money destruction bi muna indi si family moo nekk destruction boo xam ne ni ba ila yow mi diin kenn mënu koo far and that is what is happening right now. Ba pare ma wane ne fecha bi bu Sainabou nekkee because from the beginning la Sainabou commencé di fecha yaa révoqué beeli bob bi ba bob ne ba bob ñëw Facebook ne binda ne mu ngi delluwaat mile 2 yaa ngi ko fàttale ci la limbal bu rëy ba waaw ndeysaan beneen ñu yaayam ak doomam yi la mu doon xalaat waaw sax lañ xamut because yow fu mu nekk su fekkee ne naka la loolu tudda xale bi ngeen a support yow nga ne naxar moo fi nekk fii yëpp fan nga jëlee jooy booy ñëwee di ñaawle di fecca yooyu fan nga jëlee jooy bi where is the joy in here where is the joy and they never accepted Sainabou actually was celebrating and cajoling people. What they kept saying, mooy Sainabou daf doon xeex bullies. They were bullying her. No. Certain instances, she was not being bullied. Good supporters. Bobu can support the good Bob. So ko support ci ron la ñëwut online. Yaa ngi understand? Sainabou time bobu noonu daf doon ñaawle rek. That time lim doon def rek mooy daf daan ñaawle. Daf daan ñaawal nit ñi torop. Mu ñëw taw fecha brave boobu noonu. I'm on the phone. All this negative. There's nothing like people bullying her. And there are people bullying her. Let me take that back because gisuma ko. But moom tamit lim def rek la nit ñi gis nit ñi tam door di ko bàyyi xel nag. Soo ne nii nga nekk fa di ñaawle di fecha moo tax maman sax ñu kuy ñaawal Sainabou léegi te ebo nga bàyyi xel because the same justice system mun naa ñëw moom it mu def la lii ma ne ko kon xanaa is the same karma that is coming as Sainabou now because soo ko xoolee Sainabou tamit noonu la doon def ba justice system bi di feel bopp every time buñ ne boobu keesam bi nii na rek nga génnee dance move fecha so you were making mockery of him because mu ngi find himself in that situation now you're finding yourself in the same situation comme maman li ñoo advice we should distance ourselves from is exactly the one on advice Sainabou right from the beginning. Ñoom bu fekkoon ne ñoom they believe in this, they should have been talking to Sainabou right from the onset. Am na ku ne moom sax advice na Sainabou déggu ko. So lu tax ngeen foog ne Sainabou dina doon dégg kenn dégg naa ko si benn programme foog mu ne moom sax daf daan waxal Sainabou déggu ko. Ñii si seen bopp dimbale wuñ Sainabou. Thank you very much. So su dee da ngeen bëggal nit ñi yërëm ko daal di ngeen ñafaral ñaat seen wéesi ñoom mama ñii nii yëpp seen binda yii nii yëpp ñii ñi suñ ko riidee daf dee tax nit ñi gën a dem sayti boobu waaw yep in fact it's something else xama bàyyi la ku doon wax yaa nee ne xaw ma ndax mu ngi fi sax ba tey yaa nee ne moo doon ne dafa bëgg a join xaw ma ndax mu ngi fi sax yeah thank you for joining sa contribution am na solo te li fi wax yëpp make na sense because psychologist nga boy you rek what did you study now Abek but now so you are a psychologist now kilo de waa kër groupe gale ñooñu mer nañ mer boo xam ne ku ne oxo ñu ñëw si yow ñëw ci sa papa ñëw ci sa yaay ba ñëw ci xale yi dee sax kon xam nga ne ñooñu duñ bàyyi kenn dimbale ma rek yow gis nga ñooñu rek ñooñu ñu ñaree bita ñooñu lañ garaaw groupe bi Mama Sarr boobu Mama Sarr ya bàyyi ma ñoom suñu ne jigéen ne nii rek ngeen mer block everybody mu ngeen doy na waade yal na yàlla def li gën daal ba pare ate moom mi atekat yi man ban I feel he's already involved in this case. God is involved moo tax comme ni ma ko si beginning bi I'm not ready to fight anymore or even all this nonsense talk waaw maa ko follow de léegi nag ma réer mu ne ma yàlla si keesi bopp bi ma ne ko mu ne ma shot la sol taxaw ma ne ko lu tax nga wax loolu mu ne ma xeex bu rëy bi mu xeex nii ma ne ko mu ne ma yàlla gis naa aatee nii mu ne ma kii bi fii la war a tika dem koot ana Sarr baay mu ne yàlla shot la sol wana dëgga bi fii la war ana baay
manela nit yi seen boppa dañ jaaxle yow yaaf nit yi seen boppa dañ jaaxle affaire bi nim demee nit yi dañ jaaxle heewu waaye yàlla baax na yal na yàlla safaral te man dama bëgg rek mama mu xam ne ñun ñëpp ñu ngi si booram we don't hate Sainabou wallahi azim we don't hate Sainabou man boog today I want to speak like for certainty I do not hate her how ma ko ba di ko hate te wallahi she gives me sleepless nights fi mu nekk noonu daw na yaram ndik xale bu ndaw la you know ba pare seyam bi and everything say easy with ñun ñëpp we do have challenges in marriage and all that so who knows ne xëj na face na loolu yëpp you know ba pare mu end up so loolu yëpp dafa daw yaram awa faati baal iñaan bi nga iñaan ana abi soxna abi ñëw na allo salaamaaleykum amin waaleykum asalaam wa rahmatulah wa barakaatu abi noo def ana suma queen maa ngi nii rek sant yàlla noo def ana maa ngi nii thank you for joining naka njaboot bi alhamdulilah ñu ngi fi maa ngi ziar sa audience bi yëpp maa ngi leen awa salaamaaleykum amin waaleykum asalaam thank you abi ana di wax rek ci problème bi nii nga xam ne jàngit la pour ñun ñëpp doomu aadama képp kuy doomu aadama rek problème bi nii war naa nekk jàngit ci yow li ma wax rek mooy ñi nga xam ne ñoo taxawal suñ sista Sainabou pour wax leen rek ne ñun kenn noonoowut Sainabou kenn defut Sainabou noonu waaye foog naa jikkoom yi nga xam ne moom la wone ci askan bi loolu la ko nit ñi nawloo wut gis nga nit boo nekkee ci situation soo soxlee ndimbal lum bon di nga am ñaari nit yoo xam ne dinañ nekk sa boor pour taxawu la pour jàppale la dëgg la ci ni ma déggee ne yaayam sax ñaan na ko njekk ak taranga bu problème bi commencé si yëfi bopp pour mu calm down mu ne yaayam ne yëfi luwaa la ni mun a génne ne yaayam jooy na yaayam am na lim gisoon loo xam ne moom gisu ko moo tax yaayam jooy waaye àdduna fem yàlla wonut la nattu doo mun a xam ñi la bugga ak ñi la faalewut sëy boo gis dafa am fu mu yem sëy boo gis ci àdduna am na fu mu yem yàlla am na fu mu ko yemale ñii yàlla dafa ne dina dem ba faw ba ñuy suxi wante bee jaaw tastu am dëgg la yàlla tudda ne ñii buñ ci jëree biir am na sëy yoo xam ne seen jigéen ñi dañoo biir rek ñu fase leen ñu dem seen yoon te boobu tam dafa metti waaye comme que sëy bakken la sa digganteeg sa góor ñangas na ñaaw na jeex na sante ko yàlla nga xam ne loolu la yàlla nama te bañ a jublu foo xam ne ëllëg yaa fa am gàcce même boo nekkoon ci ndam sa yàlla dina génn sa gannaaw parce que yaa ngi pare pour revencal sa boppa ci loo xam ne yàlla àndu ci dëgg la man jàngit lay jàng si problème bi de faraluma Sainabou faraluma bopp xawma leen Sainabou bu ñu indiwutoon vidéo ci Facebook duma xam ne kii mooy Sainabou ne duma xam ne sax mi ngay def business kon ñun mi nga xam ne xamuñ ko te gisuñ ne business la moo def ñun iñaanee wuñ ko business am ci ñi nga xam ne ñooy génn di wax ne ñun dañ iñaanee Sainabou business am moo tax tey ñu ko xeex kii bàyyi xel lim am kooku ngay mun a wax ne kooku mooy iñaanee nit ki li moo am waaye ki nga xam ne gisut lim am kooku mënut a iñaanee nit kay na am na Sainabou nekk ci dëgg na moo nekk ci fen waaye kaama ci boppam yàlla moo xeexal boppam yàlla moo wone boppam ci mbir gi du kenn yàlla la parce que man dama yaakaar ne booy sëyee nit seen sëy tas noo mun a mere nit boo leen amutee doom sax mu ne bu la neexee bu nga koo toppee fu mu em neex waaye ki nga xam ne danga sukka jural ko ñaari doom te àdduna du neex ba nga sanse deret change deret boobu noonu ne deret boobu noonu bokku tag ki baayam kon kooku waruloo koo xeex ak nu mu di mel ak tam xeex bi sax war a am fu mu em tam waaw soo gisee suñ maami naan sutura baax na
ne waxuñ ne lépp ngay sutura de waaye sutura dafa am li tax ñu ne sutura dafa baax ci doomu aadama parce que yu mel nii la nit di wax ne war nga ko mun a oytu parce que tur bu ñaaw la wéy bu ñaaw laa indi sa njaboot wéy bu ñaaw laa indi sa famille moo tax ñu ne sutura lu baax la ci doomu aadama waxuñ nit réeb nit nga sutura ko déedéet waaye ci melo bi ci anam bi mu amee boo ko seetee nga seega ko nga laaj sa bopp est-ce que lii war naa ko mun a siiwal ba ñëpp di ci jot kon war ngaa seetaat sa bopp bu baax ñaari dooma ci am su dee saraka daf la ne su dee tiñalu mama de xaw ma mama jigéen la comme man te yàlla dénka ma ay doom yu jigéen waaye su dee yaa ngi nekk ci biir néegi say saraka bi nga bokkan ne la sa jëkkër de mu ngi maa cokkaas guddi fexeel ba def plan yaag saraka ne ko suma jëkkër moo laa cokkaas bul waxal bul taxawal ne dinaa faral suma raka ndi jéppi naa suma jëkkër kon war naa dugal suma jëkkër ci kaso saraka la wax defal diil boo xam ne yow di nga jàppa sa jëkkër muy cokkaas saraka te kenn du yëg wax nga dëgg de su boobaa nag di nga am évidence bu taxaw ne suma raka bi ma waxee ne suma jëkkër moo ko loon cokkaas góoma ko woon de waaye ndig bañ der bu yaaxu ak bañ ñu yaakaar ne damaa faral suma raka moo tax ma taxawal loo xam ne dinaa mun a tee suma jëkkër red handed ne moom moo doon cokkaas suma raka bi ma bokkal ndey ak baay abi comme as usual rek yëfi diine nga fi indi rek parce que lu nekk rek dafa nit evidence seede waaw yaa ne welcome yàlla ñoo woon sutura ci nit yàlla ñoo woon naka la sutura yee doomu aadama dëgg la ne kii njaalo sax fem feekuloo cëri ku góor ki nekk ci cëri ku jigéen ki te ñi ko seede ñu nekk ñoo xam ne bokkuñ benn jubluwaay kon ñu jël seede boobu noonu dëggal ko waaye seede boo xam ne yow gisuloo cëri góor gi nekk ci cëri ku jigéen ki waaye daf ma wax rek ma gum te yow da nga am problème yaag sa jëkkër tey su fekkee sarka mi ngi ci dëgg sax dañoo yaakaar ne yow da nga bëgg a revenge da nga bëgg a toroxal sa jëkkër da nga mere sa jëkkër rek waaw moo tax nga jël xeex bi moomal ko sa boppa tey nit ñi foofu la ñoo gisee waaye duñ gisee ne na mama bopp moo ko réeb na réebu ko suñ ko waroon a gëm sax duñ ko gëm parce que yow mi ñëw bokka ak ni ñu expliqué na sa sëy noonu la def dem ak sa jëkkër ñu koo gëm du bari te suma sisters yu baax yi macha allah nii taxawal jigéen ñi ne ay féministe lañ jàmbaar lañ gàcce ngaalaama waaye dama yaakaar ne soo demee ba ne dangaa taxawal doomu aadama ci wareefam ak ci yelleefam na yàlla jiitu ci lépp dëgg la boo jiitalee yàlla ci lépp te di aatee dëgga te nangoo taxawal dëgga te buñ la ne dëggaa ngi nii nga nangu ko te yàlla tax yàlla dina yombalal sa xeex parce que ñun ñu génn yëpp naan nañ free bopp bañ proof ne dafa guilty ci lim def ñun ñëpp du ñëwuñ ne dañoo faral bopp de déedéet waaye liñ ko tiiñal dafa nekk loo xam ne dafa diis dafa nekk loo xam ne dañ ci soxla évidence xoolal réeb bi am Sénégal xale bu jigéen biñ réeb waaw 16-year-old bi waaw évidence bi mu am loxoom bi gaañu na ci xam nga di nga ne kon am na li xew waaw yóbbu nañ ko ci lopitaan ñu test ko ñu gis ne spami ku góor maniw bi mu fa waaw xam nga boobu évidence la ñu dem ñu wane police ne waa ji lii la soloon dara bi nii la meloon xam nga évidence mu fa yaay bi record ko record na yëpp bi moo wax ak xale bu góor waa ji góor gi ana évidence yooyu loolu lañ soxla ci évidence pour yaakaar am njortade kon waa ji dal na ci xale bu jigéen bi abi mun doguma la yal na bu la dara dog ci àdduna bi parce que dañ la soxla macha allah li ma bëgg a aat foofu mooy ba saa si yàlla tey ba ni ñoo waxee ni ba tey amuñ tangible evidence pour téye si suñ loxo ne Bob moo def crime bi lii rek moo tax sax ñu mujjee gi jooj bi amul lu mu def mu ne kon léegi nañ lii naka DNA because through DNA bi loolu mënut a wone ndax Bob rape na or not waaye su fekkee ne Bob moo jur xale bi at least même buñ ko caajut ne moo rape xale bi dinañ ko waaye jaar na ci xale bi waaw loolu nag la loi des ooyee statutory rape mooy boo tëddee xale boo xam ne nii xale bi eejam may ko pour ñu nangu ne d'accord na pour nga tëddaa moom or not waaye xam nga ana loolu
loolu lu waaye tubaab la waaw na xale bi d'accord na d'accord waaye xale gi xam na lu baax xam na lu bon wala boog jégal la kay waaye ba tey xam nga nangu naa li nga wax de nangu naa bu baax li nga wax waaye ci islam comme ñi nga xam ne féministe nañ fu mu ne ni ñu ngi xeex ne ki am 17 years ku am 16 years ñu ngi ko maye te xëy na d'accord waaye ci islam déedéet sa xel bu mutee islam waaw sa xel bu mutee rek war ngaa mun a sëy war ngaa mun a d'accord ci li nga xam ne yow sa xel moo la ko may xam nga buñ toppa islam buñ toppa nasaraani ba ñëw ñun julit waaw buñ toppa tubaab bi torop ba ñun julit ñi ñu jël suñ diine jox ko gannaaw ci li ma jàngat ci yëfi féministe yu bari yi yëpp moo tax duma comment ci duma comment ci ñu bari parce que man duma tooñ abi yow jom rek nga am abi man damay dem di comment ñu may block waaw man bëgguma duma tooñ parce que bëgguma tooñ kenn wallahi bëgguma tooñ kenn ma maandu ci seen posti dëgg la naa comment ci suma timeline wala lu ma wax li ma naxari ci suma timeline waaye duma dem di tooñ kenn parce que maa ko fekk fi mu ne moo tax ma maandu seen mbir waaye dama leen bëgg a won ne ay jigéen lañ te yàlla daf leen dénk ay njaboot dañ am doom yu góor dañ am doom yu jigéen tey su fekkee ñaanalu ma leen ko yàlla te yàlla bu mu am kees bi yàlla na am ci bii amiin waay te ko déggaat ba ilaa yow mi diin amiin su fekkee seen ay doom yu góor ñoo ñëw ne leen yaa booy man de dañ ma jiñ réew wallahi ñoom ñuy taxawal tey Sainabou di xeex boobu dinañ jàppale seen doom ba fu dëgga nekkee benn ñu ànd ak ne dëgga feeñ na dëgg la waaye suñ buggee ne jigéen lañ dañ war a taxawal suñ jigéen te ñun jigéen dañ capable lu bari mel ni jigéen moom du mu sa rong te jigéen dafay tooñ te jigéen su laa roba jotut la war ngaa seetaat sa boppa abi pour wax si yooni l'islam ba tey ma ne ko pour rek wax si yooni l'islam comme ni nga ko dee taajee always si sa waxtaan yal na la yàlla may gudda fan ak wér yokk sa xam-xam wéral baat bi you know waaye gis nga li daloon si jamono Yusuf alayhi salaatu wasalaam exactly lii la you know jigéen bokkoon na waaw loolu laa jigéen su buggee góor nga def lu mu mun pour jot ci góor boobu bu ko jotutee mooy daf koo tiiñal pour yaaxal ko ñun na waxuñ ne mama dafa tooñ na tooñi parce que xale la te ñun ñi ngeen ñaan yàlla li nga xam ne moo nattu boo tegu ci kawam yàlla na ko yàlla saafara ba génne ko ci anam boobu noonu li ñuy xeex mooy injustice la ñoo xeex képp ku naan nañ free bopp gom naa ne injustice moo tax ngeen ñu free bopp parce que doo teg doomu jàmbur teg ko fa rek amuloo évidence am yaay am njaboot am business am ñi nga xam ne tey moom moo la naa fay pour ñu mun a sutura seen waajur nga teg ko benn place te wanewuloo benn évidence bu tax nga tege ko benn place kon loolu tooñ la te yàlla bëggu tooñ criminal offense la ma ne abi because ay life yu bari lañ nekk di yaaxa yow su fekkee ne yaa ngi focus nga ne bopp ñan moo nekk si gannaaw bopp ban njëriñ la am si société bi bopp yaayam bopp famille am bopp rakam bopp doomam car macha allah xalaatuloo ñoo ñëpp ana ñene justice xeex freedom boo gis foog mu am ku yàlla di jël pour ñu sacrifice ko kay te man dama yaakaar ne bopp la ndeysaan ci prison bi yàlla moo ko fa teg pour ñi nga xam ne ñu ci biir prison bi te aate wuñ leen te ñu war la naa aate yàlla jël bopp pour ñu fàttali ñooñu even moom Sainabou sax because moom ak ay brodaam fooguñu woon ne dinañ nekk si situation bi xeex bi ñu xeex ñi si bopp suñ sista la de waaye tey li xam ne ci lëndëm bu nekk moo ko teg boppam dëgg la li ma sax mooy xeex bi ñu xeex turu bopp nii moom lii sax mun na ko see jàppale ba nga xam ne ni yoonam bi waroon a méttee du métteeti noonu parce que nit ñëpp jóg nañ fi mu nekk ñu ne nañ réforme affaire bi niñ ko defee correctut soo moom fi mu nekk ba tey loolu bu gannaaw bu santee yàlla rek ak yonante bi war naa sant ak bopp Baboucarr Bob Keita si côté boobu ana yàlla nelawut te yàlla du junkoo mukk dëgg la laa taaxuzuhu sinnatu wala naw yàlla ko wax de mais ne nelawut te junkewu nekku di junko déedéet gis nga booy gas pax bu pax bi xóot ndi mun nga cee rëccale daanu ca te ñu ko gasal di nga leen fa fekk ji dëgg la de sa jëkkër bi nga seyal juraan moom ñaari doom neexoon na métti na ene wante leen jàmm te ku ne dem ci jàmm ak salaam ndig doom yooyu macha allah soxna abi parce que doom yooyu noonu ëllëg ñoom ñoo war a am woy bu rafet ñoom ñoo war a am woy bu ñaaw te yow yaay bul bokk ci ñiy jox seen doomi woy bu ñaaw
doo bàyyi bul bokk si ñuy jox seen doomi woy bu ñaaw parce que ëllëg tey ñii taxawal Sainabou yëpp wallahi la azim bés dina jot xale boobu noonu maaga doomam yooyu maaga ñu mistake benn tarfatal ay ni ñoom ñu ko taxawal ñaan ko beetuñu sa ndey lii la fi defoon wax nga dëgg ñoom ñi ko taxawal nii yëpp xale boobu xale yooyu maaga ëllëg ñu defal ñu def leen loo xam ne benn njumte rek woon benn jumte ñu ñëw reverse riwaay naat li fi audio seen yaay indiwaat cassette seen yaay indiwaat seen vidéo yaay ne ko yéen kañ ngeen fi seen yaay nga xam ne jande gii la fi def yàlla nañu ci yàlla musal nit booy xeexalal yellee fi doomu aadama ci dëgga ak ci ragal yàlla waaw bul ne man jigéen laa rek dama war a taxawal suma moromi jigéen su nekkee ci fen yàlla ne yonente bi ne su sa mbokka tooñee sallallahu alayhi wa sallam taxawu ko waaye du tere nga wax ko dëgga te yow it nga nangu ne ki nga xeexal nekkul ci dëgga de waaye comme que suma mbokka la dinaa ko xeexal jàppale ko bu ma ko seetaan dëgga la waaye buñ ñëw rek ñu attaque nit ñi parce que ñi am na ñoo xam ne ñu ngi xeex jànguñ waaye yàlla may na leen wisdom abi ma yokkala foofu tuuti rek waaye am nañ wisdom ma yokkala foofu xadis bu wér nga wax ni xadisul qudsi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne nit su tooñee taxawu ko ñu ne ko dëgg la because boobu moom is straightforward mu ne nit suñ ko tooñee taxawul kooku nit su tooñee taxaw ko ñu ne ko nit ku tooñ naka la ko nit di taxawoo mu ne bàyyi nga wax ko dëgg bi noonu ngaa taxawalee nit ku tooñ nga wax ko dëgg bi doo ko faral ci fen waaye doo ko faral di ko empower si loo xam ne nii jubut du dëgg waaw yàlla ànduta kuy tooñ because njub bi foofu noonu njub bi is very important waaw you know te gis nga Sainabou li ko nit yi di waxal li yëpp abi moom moo ñu ko jox nii si suñ loxo on a platter of gold nekkut sax comme ni most of the things we are saying some of them dégg la léegole nit ñi juum baa nit yi def dara loo xam ne ameewut noonu loolu daf dee xew waaye most of the things 3/4 of the things lu nit ñi di wax li Sainabou ubbi gémmiñam wax ko la si audio nit ñi dégg ko mbaa mu def ko si vidéo mbaa anything ana lu olof njaay wax olof njaay ne ku dee ci marché yaa taage sa bopp moo jox nit ñi ammunition soo amee problème soo amee yow su fekkee sa case mi ngi ci court te yóbbu nga xale bu góor gi ñu ngi ko teg benn place pour àtte ko ne li nga ko teg ne moo ko def na defu ko man su ma doon moom laa wax de dinaa bàyyi yoon àtte ma génn ci te du ma ci wax te du ma won àdduna ne li ñu mbugal bi ñoo teg suma ex jëkkër neex na ma dëgg la ndeysaan waaye moom dafa génn wone ne mbugal gi ñoo teg ex jëkkëram lu ko neex la dégg naa de ay xaxataay la de def sol lu ne tam di tàccu di ay tànka yi dégg naa bu dem léegi yow su fekkee da nga depress nga soxla ndimbal su fekkee bëgguloo sa yaay dimbale la bëgguloo sa mag dimbale wala saraka yi dimbale la féministe yi bari nañ ñiy taxawu jigéen bari nañ koolal ci kenn ne ko man dee dama jaaxle ci ndimbal laa soxla wala nga dem ci hôpital wala nga dem fi nga xam ne dinañ la dimbalee ba sa xel dina dal te doo tontu wante kenn doo ñaawal kenn doo indi ñëpp ñu jéppi la Sainabou moo tax nit ñi jéppi ko dégg nga wax abi faraluñ boobu de waaye moom moo tax nit ñi jéppi ko tey moo tourné affaire bi nit ñi waaw moom moo indil boppam nit ñi di ko xeet nit ñi sax xeetuñ ko de nit ñi dañ jaaxle parce que lu mel ni abi nekkut lu yomba pour ñu gis ko si suñ society suñ community ñun soo ñu seetloo because Gambia dafa ndaw ñun ñëpp a bokk ay cousins lañ so xew-xew yu mel nii am monument yu rëy yi nii du dee usually du dee xew moo tax kees bi nit ñi dañ far jaaxle sax far nit ñi si buñ Sainabou man gis la comme tey ni ko mama bindee mu ne Sainabou moom dafa gom ne moom lañ bugg a punish waaye nañ bàyyi brodaami Sainabou kenn éenew ko fam ne nit ñi nga xam ne sax ñu ngi toog naan ma ne maa ko éene yërëm ma ko abi billaay man dama fiir ne ñooñ sax dañ mer rek nii because Gambian bi dañ gaaw a yërëm gaaw a jéggale waaye xam nga tey ñu nit ñi bu xam nga féministe yi génn ne jarul ñu yërëm Sainabou parce que ñoo ko éene ñoom dañ juum parce que yàlla moo ñu bind te dafa def yërmande si suñ xol yi doomu aadama bu ne da nga am yërmande si sa xol nit loo ko jéppi bu ko dara dalee sax nga yëg ko su dee lu ko war a dal moo ko dal loolu is the right thing waaye loolu tam mënut a téye doomu aadama ba nga ne doo ko yërëm situation bi mu nekk noonu rek daw na yaram te mbindeef la comme yow
war nga koo yërëm loolu nekkuloo naa fexa dafa fekk ne yow li ma wax nit ñi rek waaw li ma wax doomu aadama yi rek ñene sa noon doo ko éenee musiba dëgg surtout ki nga xam ne teraanga mus naa dox sa digganteeg moom ba doom yàlla def ngeen am ay njaboot kooku doo ko éenee musiba mukk sa noon danga koo éenee jàmm yàlla jàmmal la même moom li bon lim la éenee woon sax boo ko éenee jàmm yàlla dina def saafara si diggante bi ba lim la éenee ci lu ñaaw du la dal mukk ahankay lii jàngit la pour ñun xale yu jigéen ñi ci jamono bii jàngit la pour ñu bàyyi suñ xel bu baax boo nekkee nit sa digganteeg moom neexatut ñaanal yàlla mu saafara diggante bi ku ne dem ci jaamu waaye bu ko toppa bu ko éenee lu ñaaw te bu ko fexel lu ñaaw ba pare toppa si rek ngar si rek ne bàyyi foos waaw lii waaye leena tamit mu ngi ca bu la seytaane di jay da ngay yaakaar ne yaay waaja ba nga foog ne suñ la woon laala asamaan si di nga ko jot te doo ko jot mukk seytaane bu gisee da nga ñëw si yoonam abi amaa ñi nga xam ne waaw ñi nga xam ne ñoo doon jay Sainabou nan yaa ngi sa right ñu ngi sa gannaaw tey ba ëllëg tey ñooñu ñooy rëccu li tax ñu wax ko kaadu boobu noonu tey Sainabou ngee rëccu maa ngee tuub ci turam bi maa oo nit duma tooñ bugguma tooñ tey moom ci fu mu wéet tey si prison bi su dee benn fan la rek yàllaa ko jàngal àdduna yàllaa ko wan boppam su dee benn fan la sax yàllaa ko jàngal àdduna yàlla ne ku ma wóolu bàyyee ma sa xeex man dinaa la xeexal su fekkee dañ la tooñ waaye su fekkee yow yaa tooñ ba pare nga bugg a xeexal sa boppa man yàlla dinaa génn sa gannaaw bàyyi ki nga xam ne yaa ko tooñ man ma taxaw kooku noonu xeexal la won la ne man yàlla may kii xeexal doomu aadama mama xale la Mohamed kooku muumin la kooku niti àjjana la kooku xamut baakaar day def baakaar yàllaa ko wàccee woon ci suuf ci yàllaa ko jëlaat dégg la ndeysaan waaye Sainabou si boppam moo wax ci audio àdduna bi yëpp dégg ko kon moom moo dugal boppam moom dafa ñëw wax ñu yëpp moo ñu jox ni carrément dama xam ne boo juree doom yi nga xam ne yaa su ko jur leen te xam naka la matu métier naka la léeboo métier bi nga wasin yow xam nga li nga daj si ñaari doom doom bi nga xam ne yaa ki ko jur yéen a bokk ndey ak baay defut lu tax yàlla wàccee ko waaye defut lu tax yàlla jëlaat ko kon tey su fekkee sax boobu jurut xale boobu sax yéen war ngeen naa téye xale boobu saama xale boobu te xam ne moom dafa innocent defut lu tax yàlla wàccee ko waaye jum tey si kilifa yi la si kilifa yi la di waaw waaye xale bi ni mu deeyee yàlla rek a ko xam waaye yàlla rek a ko jël waaye yow yaa woon àdduna ne bay ree loolu moo tax nit ñi jéppi la moo tax nit ñi ne dañ soxla justice pour Mohamed xale boo xam ne dafa nekkul comme ni ma koy nekkul ne dafa juddu rek uydus bokk suñu borom dafa juddu ba dëkkaak yéen léegi yéen da ngeen war a ténja yow saraka am dëj thank you loolu laay wax ni abi yow saraka doomam dee nga war a ténja niw boobu noonu ngay génne ci social media di defante di wax di bay ba di ree waaw yow mi war a waaye muy def fi càmmen di def fi pol ak joolaa di lekka man daal jaaxle na yow mi war a yërëm saraka yërëmuloo ko naka nga expecté jàmbur ñëw yërëm la yow ahankay very good question yow mi nga xam ne saraka même su fekkee boobu nañ ko exclude far bi nañ ko exclude ndi dereti Mohamed tey dereti Mohamed boobu noonu dereti Sainabou ca dereti yaaya mang ca ñoo bokk deret googu noonu waaw doom buy tekki yàllaa ko xam doom buy njëriñe yàllaa ko xam doom bi mënoon naa doon ku la naa sowe àdduna ak àllaaxira buñ ko téye niñ ko waroon a téyee waaye su fekkee yéen a war a ténja xale bi te ténju leen ko ni ngeen ko war a ténjee àdduna bi yëpp ñëw di ténja doom boobu noonu foog nga ne yàlla dina seetaan noonu mu demee noonu scot free du am foog yàlla wàccee li muy wàccee defee ko ni mu ko bëgg a defee Mohamed boobu noonu ndem si yàlla si mooy ponis gaay yi du boobu moo leen ponis de wala du ñaani keneen moo leen a ponis spiritam mooy xeex de allahu akbar spirit innocent xale boobu ñu tuddee ko Seydina Muhammad moo leen a topp bi malayka la de wallahi fem waxuñ naka la xale bi deeyee duñ am jàmm xale bi uyu ji suñu borom abi xale bi suñu borom bu ko uyu ji bési Arafat
Arafat bii passé nga xam ne bési ajuma la ajuma nga xam ne bési célébration la si jullit ñu ne déeta waa ajuma bi mu génn àdduna mooy bési Arafat bi nga xam ne nii bés boobu la suñu borom jël alxuraan lëmma jox ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te ñu tuddee ko yonente Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw gis nga loolu yëpp boo ko calculé si suñ religion rek yow sa boppa sax man because ay xam naa dama def deep thinking si case bi moo tax léegi dama lay toog rek relax ma ne man duma mun a suñ borom du nekk di wone boppam yi façon wone ma ñëw di si bëgg a rey suma boppa di wax pour lan dëgg la lii jàngit la yaa neene lii jàngit la abi wax nga yëpp yow moom man awma dara lii jàngit la pour ñun ñëpp ñu bàyyi suñ xel te xam ne ñun doomu aadama moomuñ revenge baaxut doomu aadama du revenge lu la nit def ci mettit diis ko yàlla boo julee ñaari raaka nga jox ko yàlla te jégal ki la tooñ te xam ne matuwaayam xelam moo toolu foofu nga jégal dafa am solo yàlla dina la àtte yàlla dina àtte seen diggante ñi ñoo ooyee féministe nag duma leen tooñ seen liggéey ngeen a def waaye man dama yaakaar ne kuy xeexal human rights first parce que yàlla ko wàcce ci alxuraan bi yellee fi doomu aadama yàlla ko bind ci alxuraan bi doomu aadama mu ne loo yelloo muy góor muy jigéen yàlla wàcce na ko ci alxuraan kon yàlla ci boppam moom mi ñu binda moom moo xam suñ yelleef tubaab yi seen yelleef yu bari lu leen favor la ñuy xeex waaye seetuñ li nga xam ne moo neex yàlla yàgga ci western bi na du tax ba nga doon américain yàgga ci european bi du tax ba nga doon european african rek ngay doon ba ilaa yow mi diin kon loo bugg a taxawal xeexi nasaraan nga bugg a jël xeexi diine suufel ko yàlla ci boppam moo laa won ne moom moo taxawal diine l'islam te moom àtteem ci l'islam ci Quran bi la ko def ku bugg a gestu na nga gestu Quran bi ba seet naka lay yàlla màggalee jigéen wallahi kon yow jarul ngay tiit yow miy jigéen parce que yàlla moo ñu màggal ndig ci jamono yu yiñ naan teg jigéen yàlla xeexal ñu ba tey ñun jigéen ñu mu am kaddu tey ci àdduna bi mooy féministe bu mag bu de rasul déggal kon suñuy xeex nee leen ñu xeex dëgga suñuy xeex nee leen ñu taxawal fu dëgga féetoo su fekkee sax liñ ki ñuy xeexal nekkul ci dëgga waaye nee leen ko won ci anam boo xam ne yaa tooñ de waaye bugguñ laa bàyyi gannaaw parce que nit nga te nit day juum te danga juum te dañ lañ la jàppale ba yow di nga delluwaat ne xam ne man de maa juum de waaye ñi maa xeexal sax won nañ ma ne man maa juum te nangu naa ne maa juum maa ngee tuub ci askan bi su boobaa askan bi dinañ la jéggal te xam ne nit rek nga waaye doo tooñ ñi laa xeexal xam ne nekkuloo ci dëgga ñu bugga laa jàppale ci yoon bi nga xam ne nekkul dëgga kon yow di nga wéet fi nga xeexee parce que yàlla ci boppam mooy wàccee niti dëgga yi pour ñu won la fan la dëgga féetoo waaw affaire bi duñ xaar ba yowmal qiyaama sax fii la xewee abi yow tooga si line bi nga may yaa ne mu aat waaw maa ngi nuyu asalaamaaleykum di nuyu ñëpp ku nekk waaleykum fii di seetaan di leen fekk ngeen toog di leen wax asalaamaaleykum waaleykum salaam jërëjëf bi mooy suma first time na musa dugga sa Facebook live man Facebook moo damaa dugga rek share dem suma yoon waaye nag xaw ma for some reason lu tax connection bi bu nekk si ana mu ñëw si man loolu moo tax ma dugga alhamdulilah ñu bari def nañ Facebook live waaye musuma dugga bay comment sax alhamdulilah te pare far nag li ma waroon a wax yëpp soxna Abi moo dafa ñëw rek génne ko si suma maañ bi rek wax ko si teg ko si kaw table bi fii li am solo rek mooy ne doomi Adama teg gis nga wax mun naa yaaxa mun naa defar jëf mun naa yaaxa mun naa defar waaye teg tamit mun naa yaaxa mun naa defar waaye teg lu bari dafay defar te ma li ma jàng si affaire yi Sainabou Mbye bii nii ak boob keeta bi ak mama ak sallallahu alayhi wa sallam Muhammad xaw ma leen de musuma leen naa gis sax Facebook laa sax di gis seen picture si yooyu noonu waaye man xaw ma anything about them waaye li ma si jàng comme ni ko soxna Abi waxee li ma si jàng mooy li jàngit bu mag la pour ñun ñëpp waaw si suufi Gambia sakatuma jigéen yàlla moo ko teg jigéen mooy magasin jigéen moom moo nekk ko xam ne mooy jur yonenti mooy astafurlah mooy jur yonenti moom du amati moom mooy jur
ku yàlla baaxal jigéen mooy jur président jigéen mooy jur lu nekk jigéen mun naa taxaw ekkati loxoom ne man xam naa du ma jëlati yonenti de parce que yonenti moom jeex na waaye dinaa mën a jur wàlliwu man jigéen mun naa ekkati sa loxo nga wax ko si kaw li nga doxalee sa mbir moo tax dañ dee wax ne jigéen jabar danga koo taana jëkkër danga koo taana ni nga taanee jabar noonu lay taanee jëkkër te ñaar ñi sëy nii bañ si yàlla may leen si ñaari doom tey dañ taanoon ñoom ñaar dañ seen bopp dañ buggante woon moo tax yàlla def sëy bi nekk seen diggante bañ am doom kon sëy bi barkeel na ko yàlla barkeel na ko léegi si doom sosoo ba ngeen nangu buggee la taxoon ngeen buggante da ngeen am ay njaboot man dama ko ne su njaboot amee si diggante bi yow kay lu ma dem ba ama yow problème ba bañante ak yow sax foog naan du ma gis tey sa noonu di teg yow si kaw jaasi sa kaw yow ma di ko nangu kooku noonu because of sa doom yi because of xale yuñ meñña la xale yi nga jur la parce que illégasi bi bëgguloo xale yi seen papa ñu di leen joxoñ ñu di ko joxoñ si biti te ñu ñëw si boobu yow nga am saraka bu jigéen nga dikkat moom alhamdulilah parce que koo gis mu sëy rek bu ko nga képp koo xam ne mu sa bokka mu nekk sa boor ngeen jàppala wante léegi nga am saraka bu jigéen bés boo xamee ne am na góor ku ko tëddee xaw ma kan la si nag ku ko tëddee xale boobu waroon naa ñëw daw si ne la sista lii moo ma dal at the beginning lu ma dégg si social media yëpp ay 5 months laa dégg mu soog a come out ne dafa biir dañ ko riib how about that first day ak jigéen that first day the pain you go through you don't see anything from day 1 to 1 week 2 weeks 1 month 2 months 3 months ba 5 months nga ñëw soog a wane yow dañ la biiral waaye dañ la riib ok kon maanaam moom biir bi feeñ la wax ne biir na waaye dañ ko réeb man foofu laay waxee ne xale bi buñ ko riibee because xale bi balaa muy biir moo tax mu biir indi problème yëpp mooy réeb turi réeb buñ wax waaw fausse day ñu réeb la loolu foog nga am foog nga am peine ñu ñëpp jigéen lañ am nañ fuñ starté from zero waaw yow léegi yow loolu naxaar la si yow because yow number one yow parewuloo pour am loolu def loolu baalal la ma de duma ko mën a tudde because maa si social media because xam nga kana maa déglu waaye na rafet rek because yow the very first day nga dem def loolu yow am nga number one dañ la force number two that thing da nga def dafa métti pour nga def ko first day nga just get up and go with like that te dañ la riib loolu daf laa traumatise loolu daf laa naxaar loolu daf laa nekk problème si yow naka ngay behave si kër googu noonu yaa ngi fa dikka yaa ku la riib ak sa mag for 5 months am na si benn binda nag bu mama bindoon xaw ma ndax am wrong or not because bokk na si binda yi njëkk a binda mama Linguère as in bi mu xewee dafa ñëwoon wax ko Sainabou ne ko kat sa jëkkër daf ma sàkku waaye Sainabou ni gomee jëkkër bi ak yooyu like believe ko woon si ni ma ko jàngatee kon mu mel ni xale bi du benn yoon o du ñaari yoon rek apparently la ko Baboucarr boobu tuddoo sa jëkkër la waaw so after bi mu biiree si la affaire bi gën a complicated waaw xaw ma nag I could be wrong but suñ lokkiyee ba mama dugga si léegi na dina leeral certain things alhamdulilah mama dugga na abi yow yaa ne xanaa ma bàyyi leen ñu mun a may mama mu wax moom tam ok jërëjëf asalaamaaleykum mama big sis waa Anna naam noo def neex yàlla de déglu ma woon sa live bi dama toog rek gis ku tudda Ami Shilon xaw ma mooma si tag xaw ma or something okay wow so mu dugga gis ne yaa ngi live and everybody is talking about my name mama so mooma dugal nii de xaw ma sax nag loole na wax li nga wax mooy post bi nga def tey listen to the last part of naka la tudda li I think it was Abi talking yeah wow and I think that this is the sad reality and the misconceptions that we have about rape nit mun na la rape ay at gis nañ ko jànga bi génn just last time bi di wax kooku noonu rape na ko ba xale jigéen bi dem Angleterre ba am doom ak yëpp it took moom pour mu gisaat góor gi ne rape na beneen xaleel Angleterre kooku noonu bañ ko tëj ñu bàyyi ko delloo ko Gambia mu ngi Gambia and danger to other kids pour mu trigger ko sax mu mun a xam ne man itamit liñ ma defoon baax xaaral ma génn ma wax
So we have to stop blaming victims. Mama, repeatal point, Bobu. Repeatal point. Ngane luhe won Angleterre and something. Repeatal fufu. Because koku nono. Xale bu jigen. Dafa rape xale bu jigen doomi jitlem fofu nono Angleterre ñu tej ko fa. Góor waaw. Okay. Biñ ko bayé waaw góor gi. Biñ ko bayé ñu deport ko to Gambia. Ñi ma dekk lu ñom xam nañ case bi bu baax. Waaw. Biñ ko deporté to Gambia defuñ ko on a sex offenders list defuñ ko on nothing. Why news bi mom la jangha bi mu sona rape Gambia gis. Wow. Mu trigger ko be mu génn di wax moom itamit liko daloon bi moo wax moom liko dal ñeneen tamit génn ne leen ne man itam ma nekkee xale lii ak lii la ma def nekk kii daf ko dee def series of xalel du xale yi du jangha yi ri rek. Serial rapist la. Yeah, he's a pedophile. Because loolu pedophile ya. Wow. Pedophile la waaw. Dégg nga ba si am na ñoo xam ne ñoom ñu ne seen yaay la doon sëyal tamit same thing ndeke moom daf dee target jigéen ñoo xam ne am nañ ay doom su sëyee ñoom pour mu mun a jot si sa doom bi. Ci sa xale bi waaw. So this is not something loo xam ne dafa new in our culture te kooku noonu jànga boobu it took moom lu ko trigger years later. ba mu dem ba sëy ba am doom bu mag bu toll si ñaata at mooy gisaat kooku noonu ñu tëj ko Angleterre foofu noonu bàyyi ko mu demaat Gambia nekk a danger to other kids. Loolu moo ko trigger moom. Te foofu Africa la dee gën a garaawe sax they get away with murder. Génn sax di wax about rape so nañ leen bàyyi di wax ne suñ la rébee immediately rek yow da nga war a report or they because report loo immediately méttiwut la wala lefinut la there are a lot of ways of nit ñi dee reacté to rape. Mooy number one. Côté boobu d'accord naa si. Waaw mooy number one li ma bëgg a wax. Number two ñun suñ society already stigma bi mu kan mooy ñemee jóg man waxuma and at the end of the day waxuma from man duma toog any victim bu génn duma toog ne ko dangaa fen because man xam naa suñ society xam naa nuñ mel it would take a lot of courage pour nit sa taxaw sax ne man dañ ma rape because of the stigma that is attached to it. You will give them chance to explain themselves and fight for justice. Ma gis something else. Te duma génn man de man su fekkee ne man ngeen a expect ma génn ne 15-year-old dafa fen li ma wax du dëgg duma ko musa def. Fu fekkee ne loolu la ma nit ñi di mere nañ ma mere. That's number one. Man gisaguma team boobu ku wax ne. No, damaa wax rek. Because at the end of the day, Anna, we are all making it so hard for victims to come out. ñun ñëpp ñu ngi pretend mel ni sexual assault duy am sa oncle ñëw rape la duy am. Guys, li nekk di xew Gambia rape duy am nothing ñun ñëpp ñu ngi pretend that it doesn't happen because victim bu fi génn consistently especially on social media dinañ la ne gëmuñ la dinañ la saaga dinañ la dikkal foo deku. That's how we operate as Gambians. That is how we operate as Gambians. Te ñu ngi ragal loo ñu bari ñu ngi emboldened tamit in the process. A lot of people ñoo xam ne ñu ngi rape and they're getting away with it because we are emboldening them. Man nag soo gisee sama dugga si waxi naka la tudda si waxi this rape case man doo leen ma sax lu bari may mention about this rape case because what is in front of the law man the only time ma mention or even dugga si yëfi rape case bi mooy su ma wax ne there are some adjournments yi nga xam ne biñ génnoon last time ne judge bi mu ne amul moto bu ko indi that's why he adjourned the case ñun ñëpp a yóbbu fii nii ne that is totally unacceptable. Yeah. Dégg nga ñun ñëpp a ko fi yóbbu. But at the end of the day, justice bi nga xam ne moom la ñoo wax ñun ñëpp justice boobu moo waroon a speed up this process because even the Mbye family involved in the process of justice ñoom ñi toog noonu tamit di xaar waxuñ leen court di demee waxuñ leen what is going on. So man at the end of the day du ma taxaw ne any victim génn ma taxaw ne gëmuma ko dafa fen because xale yi dañ perdi because xale bi nekkutoon nii du virgin because xale bi nii ak nii ak lii I will not make any excuse or go after any victim mooy number one. Yeah. Number two, the reason that I got into this whole issue with Sainabou Mbye musuma xam Sainabou Mbye musuma koo gis. Man the first I heard of even Sainabou Mbye was on my show biñ doon am show boobu noonu on what is going on with all of this issue. And I saw the amount of bullying and the amount of saga and the amount of whatever that was happening. Te yow am star. Bu fekkee ne dangaa wax sa diggante yàlla rek. Bu fekkee ne dangaa wax sa diggante yàlla rek. Ndax taal yooyu ñu génne woon ne kii dafa doon daw noonu daf doon daw. Daw yooyu was wrong.
dawutoon right déedéet mooy bu mu taxawee comme yooyu noonu may ma rek waaye génne nañ nataal yooyu noonu ne dafa daw and what did that do dafa provoke anger in people waaw am na ñoo xam ne dañ koo gisee gom ko complete nataal boobu was a month before it was a month or almost 2 months before it was released online. Thank you. And it was released with the sole purpose of misinformation. So man lolu la ne man duma ko setan ma gis façon bobu nonu ma anda si ne dede dama xex because Bob suma xarit la on ni dede dina ne na justice liggéey pour Bob mu xam ndax mom mo def na defut mu leer mu ñu génn su fekkee ne defut ñu bàyyi xale bu doomi jàmbur mu dem waaye su fekkee ne moo def loi bi li wax si rape loolu moo war a am because duñ toog ñu enable du waxi Bob sax moo tax may wax de waxi ëllëg si biir lay wax duñ toog ñu enable ñu embolden nit ñi ba nga xam ne ñun ëllëg ñun ñëpp wala suñ doom yi mun nañ see fall victim and ñu ngi create a very dangerous precedent because ku fi génn ne rape dañ dee ñun ci suñ boppa ñoo dee ñëw taxaw ne ko da ngaa fen and that is where I'm talking from so if we can go back to the point bi ma doon make su fekkee ne man génn naa ma gis ne suma ay moromi jigéen ñoo génnee nataal ne kii mu ngee daw te loolu amut loolu du dëgg ma gisaat ñu toogaat ñu dugal ay wax ne li attribute ko te loolu du dëgg ñu jël all videos tamit yoo xam ne mu ngi doon feeca TikTok ñu jël loolu ne it was while the child was dead that she was dancing ñu dugal ko si groupe si loolu tamit ñu xam ne loolu amut fen la ana saa duma support ñooñu duma taxaw ak ñooñu xam nga lu tax because dama gis ne kon ñii li ñoo def tooñ bokk na si te man duma ñaanuma yàlla sax ma tooñ doomi aadama laa la wax ñaanuma yàlla ma tooñ tamit injustice la yàlla yonente bi ne nataal yooyu noonu fen la woon te dañ ko dugaloon pour sosal doomi jàmbur bi ana sax yow xam nga si dara man xam naa si dara the nataal yooyu was about almost 2 months ago balaa ñu ko release thank you because ki ko release moo ma ko wax waaw démba rek biñ doon wax about that nataal not with you but biñ doon wax about that nataal pour hold the person responsible man si suma boppa maa toogaat ne leen jigéen la bu leen ko humiliate jigéen la bu leen ko yóbbu because xëy na moom bi mu doon joxe nataal yooyu noonu wax na leen ne kii diw sangam la fale la waaye ñoom ñoo ko jël misinformé hello baalal ma dafa amoon kuy call ko na before dafa dem hello mama maa dégg léegi waaw soo su fekkee ne gis naa loolu yëpp muy xew kon am na loo xam ne suñoo xeex dëgga nañ ko teg ci kaw yoon ñu xeex ko Anna Sarr man bugguma ku dee tooñ nañ leen bàyyi tooñ bi Sainabou Mbye soo ne conduct am on TikTok before waru ko woon a def xëj na bu amoon advice am ñu mel ni man ak keneen taxaw ne ko ne Sainabou lii warloo ko def lii war nga ko def xëj na tey du doon demee nii sax dëgg la xëj na tey du doon demee nii kon ñun suñ moromi jigéen ak góor sax ku munti di doon war nañ ko gindi waxantee moom teg ko si yoon jàppale ko pour mu nekk nit ku baax man foofu laa dee waxee man bi ma fi jógee Anna Sarr jël Amina Diagne gis si moom talent génnee ko ne ko dama ko dugal Linguère Post amul lu ma nit ñi waxut si saaga la because none of us want to give each other a chance to develop none of us want to give each other a chance to be nga génn a démba fa nga nekkoon nga dem feneen fu gën a baax foofu ñun suñ taxawante wut ñu dimbalante ñu xëccante Anna Sarr du dem te man foofu laa dee waxee soo gisee ma dugga si case bii farle lu ma Sainabou dama ko gis liñ koo def ma gis ne lii definitely déggantaan ànduta digga ànduta yoon dégg mama yow xam nga yow comme nit ñi mu gis na yàgg nañ laa gis si kees yi jigéen yi loolu moom kenn mënul la ko naatable daf ko bañ ba any little thing su yëfi jigéen yi xewee people will be tagging you in the comment sections si any lii buñ ko gis because loolu lañ la xamee si loolu ngaa liggéey ana man kees bi amul saaga bu ma fi déggut amul wax bu ñaaw bu ma si déggut amul dara lu ma si déggut te ñama koo saagal xamaluñ ma xam ñoom si seen boppa personnalité jël ne
yëpp dama jël ne xëj na man tamit nattu bi la ma yàlla teg ne mënumaa gis kenn ku ñëw tuutil ma dellu gannaaw mais mama wax kon lu ma ci fekk rek dama koo jël rek tamit delloowaat ko yàlla ña koo def tamit ma bàyyile na yàlla lañ wax si man rek bu fekkee ne lu nekk si man la rek yàlla xam na dina ko àtte bu fekkee ne tamit du lu nekk si man la yàlla xam na dina ko àtte déedéet mama parce que ñiy wax dégg naa wax naa lii billahi ñu bari si ñoom musu ñoo ne Mama Sarr naam ma ne leen naam diw sangam parce que xamante wuñ sax dëgg la gis nga bu ñuy wax nañ koo teg si yoon li xew mooy man bi Sainabou bi li xewee ba Sainabou dem si police bi ma ko koolee mu ne ma everything lañ try te tey loolu laa binda everything lañ try pour save xale bii ni ma ne ko xam naa ko parce que gis naa ko mu ne ma te man xam naa ne lii du nekk du ñoom Kimbili lañ bëgg a jël wala ñoom Cerno man la ñoo ut kon nañ bàyyi ñii sax man ñu jël ma ñu yóbbu ma loolu laa binda tey waaw lan moo ci nekk loo xam ne dafa war a indi loo xam ne ñu ne waaw mu ngee support kii war a mu ngee def lii lim wax laa binda waaw loolu la man looloo tax sax sa binda bi ok waxal bi mu nekkee si police bi lim ma wax loolu laa binda waaw su Sainabou doon fecca like I said Mama Sali bu Sainabou doon fecca on TikTok mu am mag bu mel ni Mama Sali wala mu am mag bu mel ni Mama Linguère oo ko ne ko diw sangam moytu bàyyil defal nii xëj na kon tey wax naa ko te naa ko répétaat xëj na tey du doon nekk si situation boobu kon mama parce que vidéo yooyu la ñoo jël ba léegi sax dugalal ko nit ñi ne leen ne di xale bi deyeer la doon fecca mama kon suñu la déggee time boobu noonu you are not involved with Sainabou doo ko daan jéem danga ko daan just taxawal on Facebook because dinañ la daan gis ne ngay waxi xale bi mama time boobu noonu leen you know you were this champion yaa ngi bokkoon si ñi doon champion li no hashtag justice for mama so time boobu noonu Sainabou amuloo woon accès man bi ma duggee ak bi ma xamee Sainabou mooy bi problème bi amee bi ma gisee ñu ko bulli di ko saaga man xaw ma woon sax TikTok account yi Sainabou sax ne dafa am TikTok account bu moo nekk di feature di dance di yu kenn xamut yeah because man Anna Sarr bokk naa si ñu doon wax ne yéen da ngeen waroon a guide Sainabou depuis si beginning bu mu commencé di def yëfam yu doon def di feature di kookali nit ñi su demee si court house xëy na yéen yooyu yëpp xamu leen ko woon su demee si court house bi dafa di nekk di ñaawal family bob ak xaritami you know maybe yéen xamu leen woon loolu noonu yëpp waaye li xew mooy yow li nga what I'm saying is lu munti di xew rek si case bi nii na ñëpp dem ak seen xel because like I said yéen case bi rek ngeen gis de waaye ñun mi nekk di wax ñun xooluñ ci case bi rek de ñun ñu ngi xool yeneen case yi nga xam ne itamit ñun ñoo ñëwati taxaw di same people démba suñ jëloon Friday suñ jëloon yóbbu ñi nga xam ne jigéen yi nga xam ne ñoo share ay picture yu kenn xamut yóbbu leen ñun si seen jigéen ñooy dugati taxaw ne baalal leen wala déedéet bu leen toroxal nit bu leen def nii bu leen def dana man waxuma like I said waxuma ne bu kenn support bob I respect everybody's opinion I respect everybody's opinion on fiñ bugg a taxaw kuñ bugg a support or whatever su ma yoon nekku ci nit ne I support bob ma ñëw ne ko ne bul support bob su ma kenn musuma gis ma génn ne bob is guilty dem leen ngeen dem tëj ko kenn musuma gis ma génn wax ko fen nit génn na nag sosal ma ne loolu laa wax waaye man si suma boppa man suma gémmiñ ak li ma binda suma page te every day almost ma binda musuma ubbi suma gémmiñ ne leen boobu moo ko def wala wax nañ ma ne moo ko def wala dañ ko war a tëj give what one close the door hello so man li ma wax dafa leer mama foog naa I will not go against a 15-year-old victim ne ko ki nga point dangaa fen du kooku loolu mënuma ko wax parce que like I said binda naa ko suma post bindaat ko suma post nekkuma fa woon ba mu doon xew nekkuma fa woon li ma mun a def rek mooy ne ko dinaa la mun a dimbale justice moom mooy decide mama mun naa duga si nga indi sa evidence waaw mun naa duga si because waxoon nga loolu noonu leen pour bañ répétition ak yooyu répétition sa ayut because xëy na am na ñu misoon loolu soo ko répété ñu dégg ko waaye li ma bëgg a wax mooy nit ñi misunderstanding bi fu mu ñëwee mooy ne yow li nga wax moom la most of team Bob di wax am na nag ñoo xam ne ni dégg la a handful of them are even saying ñu ngi blame mama ñooñu xëy na they are being controlled by their emotion ñoom nekkuñ di control seen emotion waaye Sainabou dégg ma ne Sainabou mama mooy xale bi kenn musu koo blame in fact kooku ñëpp dañ ko yërëm
parce que xale la boo xam ne nii dafa biir wasin te loolu dafa métti si ki nga xam ne mag la bu dem ba mag ba am doom sax danga dee gis ne biir wasin dafa métti sympathie bu nga am yéen bi ngeen am si mama ba pare ngeen ne gëm ngeen ko mama loolu la ñëpp daan wax since the beginning dañ dee wax ne naka 𝒂𝒂𝒏𝒄𝒂𝒏𝒏 kenn waxut ne defut ko waaye justice system bi ni mu nekk di doxee moo ñu neexut apart from loolu li tax coow bi bon man mi ñoo waxtee ne dama against boobu man loolu bind naa si man mi ñoo waxtee ne dama against boobu man bind naa ne dama la jéem a explain pour magistrate tëdda kiram ne moto moo tax ñëwut liggéey si mu tëdda kiram ne ñuy 2 years case bi di go on kenn xamul bopp ba geen bi Anna Sarr man dama ko bañ ba binda ne man si ma bopp dama am doom bu góor yàlla tereeti ko mu dem Gambie ñu accuse ko of rape ñu tëj ko mile 2 years muy dem ak a ñëw duñ ko wax féetam bëgguma that justice system why you cannot take the fight of the justice ñu war a fight ñun ñëpp towards justice system bi ñun ñuy xees ci suñ bopp ba pare ngeen ne ñu enu yëpp donc ko Sainabou nee na Sainabou jël responsibility for the failure of the justice system man foofu laa dee jotee nit ñi Omi Camara stop telling me speak for yourself wax naa la léegi nii ma ne a handful of them ñu ngi wax ne ok ñu ngi blame sax mama mi nga xam ne xale bi la they believe ne hey dañ believe ne warutoona dañ believe ne Sainabou daf ko use si game bi nii pour tëj lu bopp man wax naa loolu waaye dama ne a lot of people ñu ngi seetaan te gis naa leen all the time ñu ngi wax ne dañ yërëm mama ndek xale la ba pare potential rape victim la so mooy li mama li ngeen di wax léegi ne moom xale du génn te du ko gëm so understanding bi fi mu ñëwee between team Bob ak ñi nga xam ne ñoom lañ nekk di oy féministe mooy ne Sainabou si boppam attitude am building up towards fi mu àgga tey loolu mooy problème bi mama su fekkee dañ bëgg a point problème bi nekkul ci côté même rek ma jekkali fii tuuti rek please ñaan naa la nga continuer su ko fee nga enlighten because yéen wax bi baax na si am na certain things yoo xam ne soo ko gisee nit ñi ñu bari duñ dee understand from just writing yéen ay duñ la dee bëgg a sax déglu because already ñoom ñu ngi mer seen mer you know for whatever reason waaye moo tax communication bi is key is very very important mama mu ndaw mi nga xam ne moom mooy victime bi since then balaa Muhammad di juddu ba Muhammad di nekk victime kooku moom dañ li naxari nit ñi mooy Sainabou has always been the one in the limelight comme tey gis nga li ma ko waxee man yow nekkuloo fi woon si beginning bi turu li nga binda moom lim la inform ak famille bi liñ la jox nga ñëw kat su wasaare ko ak nit ñi pour nit ñi xam moom mu ngi wone ne nit ñi moom lañ bugg a punish man nag li ma doon laajte mooy why is Sainabou making this about herself since the beginning parce que nit ñi nekku ne dañ koo punish nit ñi liñ xamut mooy ne yow depuis si beginning bi ba tey there is no tangible evidence pour Bob war a nekk si prison bi Bob toog foofu noonu leen yaayam di sonna business am bi di toro moom si boppam muy sonna njabootam ak ñi nga xam ne ni ñoo wéeru si moom ñëpp ay xaritam ak ay am di jaamaam di sonna loolu mooy problème it was never about bullying Sainabou it was never about fighting her ba pare mama am na benn vidéo boo xam ne moom dëgg la am na ay vidéo yu génn yoo xam ne before la waaye am na boo xam ne mu ngi toog si biir hôtel bi boobu mu ngi Dakar bi mu yóbboo Mohamed ba Mohamed ñàkk bakkanam mu ngi toog di lekka chocolate di seetaan music loolu mu ngi génn after bu bébu Mohamed gaañoo xale boo xam ne nii da ngeen dunda ak moom 2 years I'm sorry this is becoming too emotional for me da ngeen dunda moom ñaari at mama xale bi juddu rek gaañu gis nga ñun ñëpp di wax man mama xam naa ne yéen mii di wax nii sax si côté Sainabou keesi xale bi di stop na leen because yéen ay yaay ngeen su ngeen amutee doom sax nit ñi si amut doom sax yaay leen waaye xale bi bi mu gis nga bu nit ñi di wax moo tax bu nit ñi di wax nañ dee xam lu ñoo wax because man dama am doom comme ni keneen ak keneen amee doom waaw but I know ne this is a family tragedy te man I know ne family boobu xawma keneen de but I know from what I have heard from them ne Cerno ak ni mel ak xale boobu Kimbilis ni mel ak xale boobu noonu waxuma sa waxi Sainabou sa nañ tegee kooku boor because kooku moom soo waxee ay mbiram nit ñi dañ jóg waaw waaye Kimbili ak
Cerno niñ mela xale bi suñ la wone ay there are some videos ak ay lefin yuñ ma yónnee billahi dugaluma ko because man ci sama bopp I got emotional. This was a child boo xam ne family bi yëpp a ko embrace. This was a child boo xam ne doo ko gis si benn nataal ñu ne ndeysaan déedéet moom kañ moo nuru ne bokkut si family bi. This was a child koo xam ne was loved and taken care of. It is unfair when a tragedy happens. Pour ñu jël loolu ñun ñëpp ñu ne ñetti nit not just Sainabou de ñetti nit. Within that family, no conspire to kill that child. No, it's a tragedy. Mama, yes, it's very, very sad, Anna. Mama, li xew is very sad. Why am na yu ko gën a years xew nañ Gambia. Am na ñoo xam ne ñëw nañ ni drunk driving ñu tampon nit on purpose biir Gambia foofu noonu yóbbuwuñ leen police defuñ leen. Because xëj na ñooñu after ñëw nañ sax te boobu sax da ngaa ne drunk driving sax kooku moo ko tey. Waaye am na ñoo xam ne sax dañoo ñëw accident sax mu xew Gambia. Police yi suñ paree dañoo dem ñu wax famille bi ñu négocier case bi ñu investigate ñu drog waaye doo leen dem ngeen arrest ñetti nit si benn kër ngeen ne ñoom ñetti yëpp dañ rey benn xale bi and they conspire to do it mama seet leen bu baax loole na wax mama foog naa foofu yow danga ko get wrong because li tax ma wax loolu mooy ñooñu ñooy woon mag yi nga xam ne ñoo nekkoon si surroundings bi nga xam ne foofu la Mohamed ñàkkee bakkenam te ñooñu foog ñu teg leen gannaaw comptoir bañ xam dëgg bi ñoom su fekkee defuñ dara buñ buñ ragal léegi tey ñu gën a fañ nekka mama xale boobu ni mu gaañoo yow England bi nga nekka noonu su ñoo investigate duñ la dem teg gannaaw comptoir nañ waxante digga ahankay su fekkee bakkan rot na si ni mu rotee comme Mohamed dañ ko tëj si moto ahankay they will keep you parce que xam nga lu xew mama especially su fekkee ne yow you are at risk of mun ngaa escape daw ñooñu ñu ngi free di dox mun nañoo jaar turu Dakar dem Europe mbaa ñu dem sax toog Sénégal Interpol du leen mun a gis mbaa ñu jaaree noonu soo ñooñu li nga xam ne su fekkee dañoo xeex bañ leen ñëwee arrest lañ leen fekka bañ leen ñëwaati arrest leen foofu lañ leen fekka Sainabou biñ doon wax ne mu nga Dakar dafa daw ak yu kenn xamut bañ demee Dakar dañ ko fa fekka ñoom si seen boppa ñoo ko doon dimbale pour finish the paperwork pour mu mun a ñëwaat Sainabou gaay dañ ko oo ambulance boobu gisuloo police bi lim release mama Sainabou dañ ko oo mu toog foofu xam naa xëj na mu doon jéem a seet naka la moo def ak yooyu because situation bi dafa tense waaw wax na leen ne mu ngi lijjanti kayiti xale waaw waaye it was taking seen boppa bi ñëwee waaye mama nañ ne kii mu ngi doon def lii ana anyway gis nga am na ñu ma call déedéet mama dama la bëggoon a leeral rek ñi la call nañ la bàyyi because we are not nobody's insulting you here man I've not seen it yet su ma ko gisee dinaa ren delete waaye dañoo waxtaan pour mu leeral everything what I'm saying is what I'm saying is, no matter how high the emotions are, no matter how high the emotions are, yes, Bob Kesam, justice dafa wara def liggéeyam mu xam fu mu féete. It's been going on for too long. For everybody nak. Pour victim bi nga naw sa mama sa this is too long for her. Because li yëpp tamit moom mu ngi ko affect. Waaw. Moom victim la. Te team Bob wax nañ ko ba soona. Ñu ne mama victim la. All of those are things yi nga xam ne. Baboucar Bob victim, waaw. Even Sainabou is a victim, Anna. Because yow si saraka ñëwee ne la ne yow sa jëkkër mooma biiral. Billahi ñun mi wax ni yëpp tey di ko jooj a lot of us would even do worse. Sainabou victim la waaye moom comportement they are all victims. This man li ma dee wax and I wrote about it and I would keep saying it is a family tragedy. Li xew si situation bi is a tragedy boo xam ne ñun ñëpp ñu ngi ñaan yàlla yal na fi am li yal na bu mu fi musatee am. Amiin. But it takes all of us. It takes all of us to accept one thing. We have to start having difficult conversations about some of these things that happen in our homes that we do not want to talk about. Man, like I said, nit mun na ma saga suba ba ngoon. I cannot own those things because one hit na koku sa man xawma ko, xawma si lefinam. But at the end of the day, Anna Sarr, at the end of the day, duma benn victime du génnan muy góor muy jigéen bañ fi réebee xale bu góor gi génna naa fii man I was one of the few people ñu doon xeex loolu noonu du góor du jigéen kuy génna mu ne man dañ ma réeb ma ne ko dangaa fen if that is what anybody is expecting from me duñ ko dégga because man I know ne our society the chances of anybody lying about rape are very slim because yow sa life moo dee njëkk a yaaxu yow nit ñi jooj nañ la ba pare yow nit ñi jëkkër moom ak jabar sax yow doo ko amati si suñ culture sama tuuti
because everybody is on your case dinañ la dikkal foo dëkkut lu nekk dinañ ko wax sa solu sa lii sa lale lu nekk yow la ñoo blame the victim or the alleged victim so I would rather ma ne kooku ne xaw ma de fan nga xaw ma lan mooy dëgg ak lan mooy du dëgg waaye man de am nga a soldier to cry on until ndax justice la wala dangaa bàyyi noonu am nga a soldier to cry on and somebody to talk to about it and I make no apology about that so su fekkee ne loolu mooy problème bi déedéet loolu du problème bi de so su fekkee ne tamit dama génn ma gis Anna Sarr ñu ko saaga si Facebook bi ma gis ñuy dugal ay nataalam di ko waxal loo xam ne óor na ma ne lii du dëgg lii amut dinaa génn ma ne bàyyi leen Anna Sarr dëgg la bàyyi leen nit ki ngeen a néewal doole because I have been consistent in doing that again muy góor muy jigéen mama côté boobu noonu leen est-ce que xam nga ne team boobu ñu ngi si sa side problème bi fi mu xewee mooy ne I have to say one thing Anna waa léegi mama yéen team boobu am na ñoo xam ne comme ñoom anti sali ak ñooñu déedéet may ma rek ma jékkali ma daaneel foofu there are some people ñoo xam ne xam naa ne doxuñ dara ay ñàkk a fayda te xam naa ne doxuñ dara ay fen ak ay sosal nit and I know that those people the day they know the truth about these pictures the day they know about some of these those people waxuma ne duñ support bopp de waaye ñoom si seen boppa ñooy denounce ñi nga xam ne ñoo ko def because ñoom ñooy yaaxatim bopp dégg naa ku mel ni Fatou Jagne mu génna def lefin ne mu ngi understand lu tax féministe yi jóg di xeex parce que xam na ne ñu there's a likelihood ne some people will use this to ensure that you silence other rape victims and we have to be careful with that man foofu laa dee waxee always ne we have to be very very careful with that the silencing of other victims through our actions nga baalal ma nag dama or yoo xam nga ne tey yomal assura la dama or timis mu ngi jot si nii dama am pour dem jéem a jàppa julli ba pare ñu xaw ma jéem a dog suma or bi jàppa julli ak yooyu noonu so nga baalal ma rek waaye dina soo bëggatee ëllëg or any other time soo bëggee nga wax ma rek ma ñëw su ko defee boobu ma gën a am time ñu waxtaan hello hello Hello. Hello. Anna. Anna. Hello, Anna. Hello, Anna. Are you guys hearing me? Are you guys hearing me? Because I'm not getting Anna. I don't know whether you guys are hearing me. Let me just know. Okay, thank you very much.
Yeah, just Anna, dama bëgg just clarify something because Mama, I'm gonna you can Mama Mama musuda gom. Alright, young madi. Kex, can you hear me now? Yeah, I'm getting you now. Oh, fantastic. I'm hearing you as well. Talk. Yeah. All right. Thank you very much. Just for you make things very clear here, for you to understand. Wow. There is nobody in Team Bob Bohamne Tahawna fi is either supporting rape. You can supporting rape. Yeah. And bu incident that happened, Mama is just coming into this picture just recently. But we have been into this picture almost 2 years back since the issue came up. And all our cry, justice, order. And everything spark when we feel like Bob has been denied the justice for him to clear himself. And that was when the excuses were coming from center, and I could not come to work today because yesterday night I was praying. Oh, my driver didn't come and pick me. My younger brother. Sainabou dafa jël care, instead of Mujisnet, he is fighting for her sister. In this case, she take the case like herself. Monica the fight against Bob. To be honest. Yeah. I have been to court. There was a time she nearly hit me with her car because feeling like, okay, boy, boom, just court direct things that is Bob sympathizer and the person. She nearly hit me with the car, and you could see the manner and the ways alum they display. She called arrogantly. So it shows, mom, she have something different from fighting justice for this guy, and this has created a speculation or doubts over the people whether actually she's actually fighting justice for her sister. Oh, this guy is using this, to because of she have divorced with Bob, and she's using this as a revenge, not actually her sister being a victim of rape. And everybody has a right to analyze things and understanding in your own way. Wow. Nobody has a monopoly of understanding. And with all Mama Lumoy Wafi, he has a story, he has a story. And Sainabou will say anything Lohamne will be in her side. She will never say anything that will be in her disadvantage. So if Mama wants to stand here, I will rely on that information, and I will make sure Mama has sentenced and prosecuted Bob before even the trial. Even waiting for justice to happen. Mama, we have seen, we are not, when you write, we understand and read and understand. I have made a post very clear. Since that was 2 years back or 3 years back, I said if Bob is the person who have raped this guy, I'll be the first person to denounce him because I have 2 daughters. And I don't want anybody to get closer to them, neither to rape them. And I'm not supporting Bob but I believe, he must be given his constitutional right that he's innocent of the crime until he's proven by a competent court of law. But if you say that any information that you get, and the person say that I'm raped, automatically that person is raped, that's not correct. Then where is what are you fighting for? What the justice that you are claiming that you are fighting for, where is it? When the law says that the person must be presumed innocent until he is proven by a court of law. My position should be that to make sure that there is a speedy trial in this whole process and that he is supporting both parties, because when you said justice means for both 3 parties. It can be Sainabou, it can be the alleged person, it can be even the accused person. So that we will all have the truth. But Mama's writing all along from A to Z is all about Sainabou. She's not even talking about baby M. She's not even talking about Mama herself. Yeah. Mama, and I think if she believed in that, what she's advocating for the right of women, she would have stand for that. The victim could have been her concern. Sainabou, you are not a party to this case. You are not a party to this case. The person who is affected is this guy. Remove yourself from the picture. We are going to concentrate on the person who is a victim here. But Mama's position has never been even on Mama. It's just recently when they start having justice for Mama, they came. It's only one time I saw on her wall, she said issue of Mama. The rest is Sainabou. I spoke to Sainabou. Sainabou said this. Sainabou said that. Sainabou said A. This has ever been his position. And nobody is fighting for Sainabou. And the issue that he's saying that 3 family members were arrested. Even a driver who drive in the street and out of, it's an accident. You kill somebody. You are arrested for negligence of driving.
So if a child is dead in the presence of two mature people, the law is there that you must arrest those three people and put an investigation on them until the truth is found. But Mama didn't believe in justice. That's why she's even against those three people being held in custody. She never believed in justice. If she believes in that, she will say that all those three mature people should be under the police custody until they are proven innocent of the crime that they are accused of. That's what we stand for, justice. She never means her word. So he was actually mean. So this is why we cannot believe in her. We know that she already take a position. Nobody has any personal issue with Mama. Mama is our sister. We love her, and all of us will support injustice in this country. We will support against rape in this country. We love Mama, what he stands for, and we'll support her when we see that she's all right. But when we see that she wants to take sides, we'll go against her. I'm not sure if she heard you since you started talking. She said Sainabou was the one being bullied. I did not talk about the case of Mama because it's before the court, and that's another place where we differ with Mama, because we believe Sainabou, okay, maybe at some point we will say it's bullying and everything, but she brought it upon herself. People, you cannot fight millions of people with the way you talk to them and everything. At some point, people were even showing concerns to her. But anyhow you talk, she was so defensive. Like you said, Kex, binga demesi court bimugisla. She nearly ran you down with her car. She's that angry. She's that vindictive. She's that, revengeful. So, lolu tamboka na slinga hamne, we differ with Mama. Si kote bobu no. Yeah. No, that's the fact. For us, we are not supporting rape, and we made it very clear to Bob. We are not supporting Bob, and we are not encouraging rape in this country. But we say that let us give justice its chance, and nobody just jump up and mock Sainabou. Sainabou was mocking 2 years back since this incident started. She claimed that she has never been following Sainabou on TikTok. Let him go. The day Bob will go to court, the next day Sainabou will release a video. Sainabou audios are with people. The moment Bob left court, she will be there mocking. Degala. So we have seen all this. She went up and extended that. We don't want to use all those things. She said she controls even the justice system in this country. And she have link from the police, from the justice department, and so many places. That Bob cannot come out of this. The only time Bob will come out of this is when they call their father and say that come and pick your dead body from mile 2. Subhanallah. These are words of Sainabou. And Bob too has a family. So you cannot just sit down here and you are playing, sentiments on people that Sainabou has a family. How can you put Bob has a family. Her mother has been crying for 2 good years. Her 2 brothers passed away in her absence when he was in mile 2. He cannot even see their dead body. And they were buried in his absence. But no, we didn't talk about those things because we said that he's under the custody of the law and we want the law to take its course. We can have used all those things as sentiments, have emotions, so use it on social media to sympathetic with Bob. But no, we want justice to prevail. And this is why we are not into all those sympathetic issues. If Sainabou, who put Sainabou there? The police rely on the audio that was released by Sainabou. Man, kote bobu mom, kote bobu mom. Even Mama knows ne. You see Europe bifini. So man, I applaud the police for putting them where they are. Halibi munta de, num de, and then those boys, or even Sainabou herself, sunko delute you take her behind bars. Nyo find ways of escaping. Then where would justice be then? The justice that Mama has been fighting since Yaya Jammeh days. Moshi trying on, munuta hejama lolu. Ligay bobu no Mama. It took a lot of effort. It affected you in a lot of ways. And people still believe in you, not because of this case. This agreement. No, definitely. A lot of people believe in her first, and we will support her. Like love and respect is still there. Sainabou limneka jigen. Mota, there are a lot of things you hamne. Sainabou Mbye, please. There are a lot of things you hamne. Babukar Bobketa, Akaritam, you many keks. They would have had a lot of things that they would pin on Sainabou, maybe even to destroy her name or her character or her image. But they did not do it. Because Sainabou is a woman, number 2, Sainabou is the mother of the girl.
We have never used it. We have so many things that have Sainabou has said in terms of audio. I have never uttered any personal audio of Sainabou, any personal conversation of Sainabou, and I have so many things that can, put Sainabou in a very serious situation. But I wanted to give the justice its chance. But Mama will be the only one. When he heard from Sainabou, okay, this is what Sainabou said. She used that, to give Sainabou, to justify that Sainabou is right and Bob is wrong. And here we have to give justice its chance. But we have so many things against that we can't without. But look at when Sainabou, when their lawyer even argued that Sainabou should not be arrested. What was the argument of Justice Jaide? He said that there are thousands of Gambians that are on the street, and the police didn't go and just arrest those people. But she's alleged of a crime. That has to be investigated, and this is why. And this is the justice system talking. So why is Mama standing here telling us that those people cannot be arrested when they are accused of a crime? That is a capital crime. Where is the justice she's preaching for? We have to remove emotions here, friendships here. Let's make sure that we have justice. If not, tomorrow Mama will be the victim of what she's fighting for. I'll be the victim of what we will fight for. Let's all support justice and remove emotions and sentiments in this issue. People from the onset have been saying, because people have been saying, so fake Bob more guilty, not justice be definitely while you take the fufu, because I mean, when evidence butanje bubu community, you take correct diko bundu hatal, every time so they may attend Judge Bidufaneka giving flimsy excuses. Mama wana ne kote bobu no mom, she doesn't support it. But then evidence sah mo amut mama pour ñu tiye Bob si prison. Man la chena lulu bestona. Hana guy den joxe evidence ñu ne dédé. Lolo ta fu nekk ñu ngi lacc sax DNA pour ñu mëna prove ne okay so xalé bi ñëwé DNA bi woné ne Bob mo jur xalé bi Mohamed. Then Bob dañ ko tëj because of statutory rape. But that evidence then DNA wouldn't have been needed. And this was the recommendation of the police. Charge both parties for definement. And when the child gave birth, you go and conduct your DNA examination, and you make sure you pass a court order, and let you take their blood sample and conduct a DNA. And whoever happens to be the father will be charged for rape. This was the whole issue. This was the whole argument. But in the entire, if you check out Mama said they refused to grant this guy's bail. Mama said that it's only in the Gambia system because they were, subduing to the public pressure or the social media pressure, and they are keeping these people without an evidence. But Mama cannot tell us that there was an evidence, material evidence against Bob that he should be kept to mile 2 years. It's only somebody coming here, hears a story. There were 8 witnesses that came there. They didn't come with any material evidence, either a video footage of Bob forcing herself on himself on the girl, or they came with any picture whereby Bob was having a sexual intercourse with. It was just hearsay story that, yeah, my sister told me this, and my mom said that, yes, she came and I confronted her, she said this, Bob. That's the only hearsay story. There's no material evidence in it. But Mama didn't say that Bob should not be kept in mile 2 because there's no material evidence. But Sainabou was denied bail and she said that there's no material evidence. So where's the justice that Mama is talking about? Where is the fair hearing that Mama is talking about? So this is our disagreement with Mama. There's no personal issue that we have in Mama. We respected Mama and we love her and we will continue to love her. But we must preach, we must look for justice. We must make sure that we advocate for justice, because Gambia has failed for far too long, and our justice system has failed for far too long. And we want to use this opportunity so that we have a good delivery justice system whereby people will not be punished for crime that they didn't commit, or our justice system where somebody will be in mile 2 for 10 years before he will be sentenced. This is what we are fighting for. Okay. This is the only difference that we have. So I say, let me just contribute that. But let him know that we have no personal issue against her. Your input is valuable. Abby pointed out a case that is ongoing now in Senegal. It's a brand new, a fairly new case, about a 16-year-old girl and a politician, a highly known politician. But there is tangible evidence, you can't even dispute it. So evidence amon fineka ni tay. Ken du fineka di wax justice for Bob. Justice for Bob is because evidence amute ñu ko tié fofu sa yu démé ñu baña def trial bi. Fu nekk ni ñu ngi dem tejati ko duñ ko libé October ñu ne because dañ dem vacation. How is that fair? Domi jambur bi yaayam is being tortured emotionally. It is enough. Ko xamné ni daf daan contribute a lot si dëkk bi. Nekkut xale bu góor bu nekk di fu yaay di def lu ko neex. Xale bu góor bu am jom, xale buy create employment, xale boo xam ne ni mu ngi sponsor ay nit pour ñu jànga. Say come in, please. Yeah, man fi ma waxee rek moo nekk ne I think ne nit yi luñ gis loolu la ñoo nekk di react. Yaa ngi understand?
all of this braha about niti ñoo nekk di bully am Sainabou xanaa ñun dañ am amnesia loolu laa lee buga la te njëkka xanaa nit yi dañ am suñ brain wires yi more do function correctly or we are not seeing what is happening we were here this case is been since 2019 ñu ngi si 3 years 3 years in this 3 years fan nga déggee public bi ñu naka Sainabou mu am this kind of backlash because we've been here and we've been watching te history lu ñoo nekk di wax man li ma bëgg a debunk moo gën a nekk ne di wax ne ñu am Sainabou daf loon tontu nit yi loon tontu loolu moo tax am soo gisee nit yi ñoo ko loon bulli moo tax mu génn si muy tontu nit yi that is far from the truth because para fàttali ko moo nekk ne Sainabou was here since 2019 and given it Sainabou didn't wait nit yi liñ njëkk buñ ko arresté Anna, lunity lon was rek Monica ne about the rape, did he do it, did he not do it? Sainabou Monica the very person. Bes when revoke Belambi. She was dancing. No, she was not responding to nobody. She was out there celebrating because of Bob. It's either any time so Bob appear in court. Sainabou will a video. That is not to say can Moko Bully Pulmu release a video. Who is bullying Sainabou Pulmu release a video? Nobody. For 2 years you watch. For 2 years you watch. And people be careful with the silence majority. Be careful with the silence majority because best guys this is the reaction begane kadigis. Buñ arresté jëkkëram dafa celebrate suñ arresté jëkkëram dafa celebrate revoke boy bi mu celebrate every court proceeding Sainabou is bringing out audio videos dancing and celebrating. This is the man ki nga xamne mom la seyal mom la amal ñaari doom who was blaming her na dem ñu génné video yo ñu set any response bu Sainabou lon def there was no response she was not responding to anybody def mom la ba paré anden ñaarel bi so gisé nit yi tay ñu taxaw fuñ taxaw moo nekk ne ay what nga taxawal what type of humanity moom nga taxawal ndax góor nga taxawal ndax jigéen nga taxawal na you stand for the babies na you stand for somebody in space nobody cares lu ñoo wax moo nekk ne benn justice system lañ am in the Gambia bi nga xam ne every single person tey buñ la arresté wala ñu ko la amee expérience foofu nga ko yóbbu soo amee naka su la nit daanoo sa kaw foofu lañ ko yóbbu any sort ko yóbbu nu ta taxaw pour nga fight it doesn't matter lan nga man maa ngi taxaw maa ngi fightal the people with special needs tey ku fi taxaw mu daanu si kaw somebody that is having special needs suñ oyutu naa ci dugal suma boppa but naka justice dafa war a prevail so naka ngaay mën a ñëwee taxaw nit ki ñu rape ko naka ta sax mu ne dañ ko rape yow nga taxaw nga ne man dinaa taxawal jigéen bi who is telling you not for any woman who kan moo la après kan moo fi taxawut ak jigéen because man doo dem suma timeline nga fekk fa one single comment nga xam ne I said it li nga xam ne dafa dem towards the victim mama was 14 at the age of pregnancy moom pregnant nako sa kenn taxawut man laa wax man ak li yëpp xëy na nit ko xam ne ko arrogant dañ one single post nit koo xam ne kooku xamul sa what time of the day it is pour ñu jël ko nekk di yardstick pour ñu dóore ko everybody that's not true fii amoon man gisuma fii ñi taxaw si team bopp majority of them gisuma kenn kuy taxaw di wax ne maamali nobody is victimizing that person lu tax because ñëpp xam nañ ne statutory rape am na fa ndax nit a daanu si kawam na nitu daanu si kawam one thing is evident moo nekk xale la at the time of pregnancy xale la bu moo wasin te kim wasin tamit is another minor so kan moo fi taxaw di bully kooku nañ génnee man na ñëw su suma timeline ñu génnee ma benn evidence bi nga xam ne man dama taxaw may bully maama non mama man lu ma gis nit yi ñu ngi ko yërëm su ko nit bulee tam xëy na kooku man nekkul suma xarit o bolok na ma because I haven't seen it yes léegi boobu moo nekk kumba bu amut ndey boobu moo nekk nit ki nga xam ne amut evidence benn evidence ba tey proven ko in the court of law pour ñu 2 years but ñi nga xam ne is very evident they are still having the dead body in the state in the mortuary kooku dañ ko war a jox because of people nit yi ñoom ñoo nekk di react moom la police yi nekk di moom la loolu moo tax police yi ñuy déglu the people from the social media loolu am seen sa dina ko wax there is a dead body of a child ku nga xam ne is a minor is lying down cold in the mortuary nga ne kooku pour ñu investigate affaire am
nga ne kooku noonu deserve pour ñu seet ndax lu ko rey ndax is it deliberate or is it not deliberate because other people yeneen news is unconfirmed waaye ñu ngi dégg ne naka doon sa kibili mu ngi wax ne naka doon sa moom parti mobile am bi si moto waaw si moto mu dellu si biir moto bi and he looked everywhere to search for that key and there was no baby in there tey yéen ñu wax ne tey ñoom ñoo support kii naka tuuti sax ñoo support Sainabou Mbye tey lu ko dugal moo ne kay audio bi ñu jël ñu play ko tey yéen a ngi wax ne dañ war a jox ñi ñu dañ leen war a suturaal ñii dañ leen war a taxawal ñii dañ leen war a defar but you are the same people ñu ñëw audio bi nga xam ne moom tey mën nañ koo jël ñu use ko against Sainabou because Sainabou foofu la confessé ñun di same people ñi ngeen a jël di wax ne ñu ñoo nekk di bully Sainabou we are the same people ñi nga xam ne ñu ngi call for speedy the dispensation of justice. Tay foog naa ne tey ku gën a taxawal Sainabou moo nekk ñun mu taxawal Sainabou because justice system bi we are not just fighting it for Bob. We are fighting it for Sainabou tey bii Sainabou su ko loi bi defoon comme li moo def Bob man suma woppa I don't care ndax nit yi nañ ma ooyee hypocrite I don't care ndax nit yi nañ ma ooyee because how I feel about Sainabou suñu loi bi amut no business about it amut no business with it. How I feel about Sainabou. The Sainabou dafa xamadi it's not the business of our justice system. Lum amal business moo nekk ne pour mu make sure rek ne ñu am free and fair trial pour everybody ñu present case ñu present seen naka la loolu tudda evidence ñu seet ndax borom def na ndax borom defut. ndax borom ndax borom naka dooti sax li ñoo wane moo ko def na nit ki defu ko. So suñ ko ñëwoon tey ñu toroxal ko comme ni ñoo toroxalee bopp man suma bopp naa fi taxaw ma ne you know what this is not the country that we fight for this is not the country the new Gambia that we are hoping for. waaye tey nag moom ndax Sainabou war nañ koo téye ba téyewaat ndax Sainabou nit yi war nañoo am naka dooti sax react based on the evidence that we are actually seeing with our own eyes. yaa ngi on TikTok you are giving it if you can give it you will be well prepared pour nga receive ko period. Yeah. So don't you can bully la fi. The arrogance niti naka doon sa niti si liñ toog suñ ko génne woon fii bu doon ñun dañ bañ Sainabou ne ko doon tey Sainabou bi la warat la waxoo ma ne even say doguma la sax man dama believe ne say su dem amoon na nu moo defee sax nit ñi dinañ ko yërëm parce que ñun ñëpp jigéen lañ xam nañ ne what she's going through is not easy whether Bob moo reboon rakam or not sax nga amee raka bu jigéen mu nekk xale mu biir sa loxo boobu dañ ko excuse boobu is gonna be xam naa ne nit yi dinañ ko doon yërëm boot anam bu mu demee la nekk di saagante nit ñi soo commenté benn comment mu jël sa comment bi aj ko nekk di def vidéo su nit yi demee pour support Bob just like people are supporting her right now you know moom dafa dee nekk di leen kookale dégg nga Keks li mu wax tuuti mu tampon ko ak motom bi why it's just the loolu moo indi outcry bi nii ci mën a tee delluwaat li ma wax is all on my timeline ba tey ba ma ko waxee ba léegi te du ma ko delete it's there how I feel about her how I felt about her bam ñëwee mu binda mu nekk di def rubbish bi mu nekk di def rubbish and we've been here for almost 3 years we've been watching this girl and her attitude we are watching how ni moo nekk di moom lu ko public bi naka toti sa lu public bi react that is exactly lim deserve because lim génnee loolu la ko nit yi tontu ba pare the next thing nit yaa ngi wane okay yum tontu fine nit yi ñoo ko leen buli mu tontu but lan mooy di excuse xale bi nekk si biir lopitaan bi xale bi just ñu ngi announce deyam yow nga toog nga téye sa naka remote control taal sa music nga nekk boobu loolu laa bëgga rectification parce que man vidéo boobu si boppam is very insensitive vidéo boobu xam nga moo njëkk a génn balaa audio bu Sainabou doon waxee waaye vidéo boobu after bu Mohamed gaañu la teddu Sénégal in it exactly waaw loolu laa doon jéem a explain that video is after nobody ko xam ne mu ngi amee that snapshot or that video before Mohamed di gaañu everybody ku ko amee because daf laa woon ne bu mu ko release moo nekk nit yaa ngi fii ne ñëpp a ko loon seetaan man suma fa dama dem ba biir naka Snapchat pour look at this whether true or not man buñ ma ko maa ngi gis the snapshot ñu ma ko yónnee I went and watched the video by myself I saw the minutes and the hours that it was posted. Okay. Wow. See, one day the Snapchat la ko defee in it. You know lan lañ def? They come and excuse me. You don't tell people how to grieve.
There is yeah, you are right. Lola guy wow. Behavior. Mhm. Lolu mëna happen you everything even you dem kaso pour you just set ndax ñom ñoko def because you are there, you are not neku ne dañ la sentence pour nga dem safi life. They say you sit down there because it's a capital crime whilst they continue to investigate and then present your case to the courts, but you continue sa hearing. So but it's fair for Bob, but it's not fair for Sainabou because Bob is charged with the capital crime, you're charged with the capital crime, but now we all have to feel sorry for Sainabou and then mom mu ñibi like Bob just dropped from the sky ne amut mboka and amut ben human right. It's just the nonsense too much. What lu ñoo nekk di wax moo nekk ne tey bii it doesn't matter lan nga support. ñun ñoo agree nekk sa justice system bi dafa war a free dafa war a fair for everybody. Once ñu accept foofu ñun yëpp mën nañoo seeta common ground waaye doo fi ñëw nga ekkati kenn pour nga ne kooku noonu just because of the gender is woman, because woman dama laa ne fear my gender. Naka la nit yi di mën a nekk di wax naka doon sax góor yi ni ñoo fenee noonu la jigéen ñi di fenee, góor yi ni ñoo rébee jigéen ñi noonu la jigéen ñi di rébee góor yi Okay, thank you, man. I did not plan to stay this long even as well. Why it is what it is. Feel like Emal waxtaan bi mu ngi bëgg a gudda di wax rek ne Gambia benn la ñun ñëpp ay cousins lañ whether ñu xam ko or not. Man suma gisee Gambian bu ma saaga dama dee wax ne suma mbokk saaga na ma, you know, and I get very upset. Sometimes I cry, sometimes I fight back, you know. Li leer ba leer mooy ki nga xam ne moom moo lose life am si lii kooku xëj na warutoon a dem, du xëj na sax warutoon a dem. Man dama believe ne, you know, kooku mooy ki gën a innocent si case bi yëpp mooy Baby Mohamed. Demin anam bim demee tam it's highly suspicious te loolu kenn du ko weddi, you know, because of everything. Sainabou si boppam moo ubbi gémmiñam explainal ñu naka la xewee. Explanation boobu noonu ñun amuñ benn right pour ne ko waxuloo dëgg ndax moom moo fa nekkoon ak yooyu noonu leen. So man li ma wax rek mooy anti Sali pour mu mun a try contact Mama Linguère baax na ñoom ñaar we will be ñu am shows yoo xam ne ni anti Sali boobu ba tey mu ngi justice for Bob, justice for Baby Mohamed. Mama bokk na si féministe yi nga xam ne mu ne moom mu ngi xeex yëfi rape and everything waaye perspective bi nga xam ne foofu la waa team Bob di gisee moom gisee wut côté boobu noonu leen. Fi ñoo waxee dafa mel ni Mama ba tey déggut ñu ñun parce que léegoo-léeg Mama binda sax mu mel ni ñun lu ñoo xeex loolu la Mama binda xam nga comme bu mu bindoon balaa bu tey bi di ko wax ne rek wax dëgg ne yàlla xeex na fi un noble xeex boo xam ne nii depuis si time mi ni ñu ko dee ooyee si time mi struggle bi nit ñi ba tey fàttewuñ ko, respect bi mu ngi fa ba tey. Case bi na ci dem ak xel rek mu dem see dal su ko defee bés bu yàlla aatee li nga xam ne mooy dëgga wan ñun ñëpp lan mooy dëgga su boobaa dara du ñaaw benn diggante du yaaxu comme ni ma ko waxee si beginning bi ay mbokka lañ. We should try and never sever ties with ourselves. Anti Sali su fekkee mun na contact Mama Linguère guy am shows yooyu it won't just enlighten people waaye dina indi waayati ñun ñëpp ñu delluwaat nekk benn. Let us calm down really. Yàlla mu ngi wone boppam si case bi nañ leen def ndanka te ñu xam ne ñoo bokka ngir yàlla ak yonente bi buñ leen saagante. Mama Linguère li ma wax tey bu àndutee ak yéen ni ngeen ko gëmee xam leen ne seyam boobu ngeen jël di ko saageen everything lim fa dunda moom tamit moom rek a ko xam ku nekk dang dee am challenges te yàlla def na mu toog si seyam boobu 13 years nekkul di xeex góor yàlla may na ko ñaari doom yu góor macha allah soo kooku mënuta jur ay doom yu góor ba pare bañ góor dafa nekk ne mënuñoo ñëw meet at one point waaye incha allah loolu dina am su fekkee ñu ngi waxtaan si njëkk ak teranga nañ leen bañ a saagante ngir yàlla ak yonente bi. Gis naa tamit ne ñàkk patience bi mu ngi fa bu Mama Linguère duggee ma di ko may chance pour mu wax parce que loolu rightam la ñu bari ñu ngi comment Anna Sarr where are you standing like ne man am a hypocrite. Mama du mun a ñëw dugga suma life bi ma di ko disrespect di ko cut di talk over her. Ñeneen ñi buñ duggee before her I did not do that. So why would Mama come in and I would not talk? You know, I would be doing that, you know. Oh, Bajen.
ok man nekkuma di gis nit yu add comme soo commenté ni si la dee pressal yi ok bàjjen invite naa la comme fu nit yi dee add nekku di dox baalal leen ma Facebook du suma yëf léegi nii maa ngi gis kuy wax Anna Sarr naka dilital ma munu xaw ma nuñ dee blogué maa ngi delete comments waaye xaw ma nuñ dee blogué wallahi xaw ma nuñ dee blogué nañ leen defante ndànka bàjjen maa ngi press sa tur bi pour add la xaw ma ndax mun ngaa dugga si bàjjen Sali I'm not sure if you can lii baalal leen ma de suma lii bi nekkuma ba pare nit yi ñu ngi doon call it affected the Facebook live I'm sure ne after nit yu nga xam ne ñoo mun yii nii dinañ def live Mercy Melvin bi and all that then you know you guys probably would enjoy it better to be honest how ma you know bàjjen nekkul di ñëw or what I don't know what's happening you know xaaral ma try ma bësaat sa tur bi bàjjen Sali xaw ma sax ndax Lina you know anyway for some reason bàjjen mënut a dugga si lu may wax rek mooy mu try you know moom machoona dina mun a def shows like that nga xam ne dina mun a indi harmony again nañ leen bañ a saagante nañ leen bañ a féewaloo bàjjen gis nga maa ngi press sa lii bi de wallahi hadi kinte yo waxati ko naka you are local girl Facebook no fa billahi wallahi you know I can't I'm so stressed I can't how man nunde blogger or anything maa ngi jéem a try as much as possible delete saga yi and everything I do not know how to block how ma sax for them you know I've been pressing their names but the option to block them is not available nekkul di ñëw so I don't know what's happening for now bàjjen Sali dafa decide pour you know I don't even know I'm not somebody who anyway yeah how am I bailing because good enough it's to 9 now maa ngi doon jéem a at bàjjen Sali pour mu wax dara but it's not coming I don't know what's happening okay bulen nangoo ñaawalantoo si lii case bi dina jeex most of us ñun bokkuñu ak ñi ñoo xeexal dara si deret waaye bokk nañ si Adama Awa bokk nañ si jóge Gambia then comme ni ma ko waxee cousins case bi dina jeex inshallah amul dara lu dul jeex si àdduna bi nii te xamuloo fan nga soxlee nit doomi Adama boo gis rek it's very important in your life whether you know it or not parce que àdduna dafa gudda tànka soo foogee ne kii duma ko musa soxla si àdduna you don't know what you're doing you know déggal kii lu mu wax FG ba yaay Aisha mu ne Anna for the first time you did something good and useful on Facebook well at least it's a start thank you so much F loolu is your opinion at least it's a start yal na ma yàlla may ma continue noonu kon you know since I'm starting something good and useful on Facebook waaw man dama ñàkk a fayda nag dama fi dee nekk di share joke di def nonsense su fekkee yow video bi tey neex na la ba nga wax lii alhamdulillah thank you for that compliment Melvin mu ne why are you the only one that does Facebook with black I'm hiding my cheeks my fat cheeks this ugliness I can't be sharing with you people let me leave you bàjjen Sali try na lool pour at ko nekku di duga Mbye activist merci mon frère gis na nga binda one love mashallah alhamdulillah thank you all so much for being here ku gis dara mbaa nga dégg dara lu la metti ci vidéo bi ñu ngi jégalu bu baax a baax waxtaan si la lépp a xëj balal leen ma aha balal leen ñun ñëpp aha yal nañu yàlla boole baal ngir yàlla nañ leen bàyyi saagante bi ngir yàlla ak yonente bi nañ leen bàyyi we are all related de toog naa rek gis asa mu ma laaj da nga am mbokki aku of course
man suma papa juddoo kër père maam père Sarr Ndiaye yaroo si diggi aku yëpp suma ay bàjjen lañ suma ay oncle lañ you know alhamdulillah. Okay, thank you so much. Just feel so my fat chicks. Yes, Umi Camara, rebel, Umi Camara, come terrorist. Anyway, all right. Thank you.